10, 9, ignition sequence. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. One small step for man, one giant leap for mankind. 1, 0, and liftoff. And mission complete, Houston. After serving the world for over 30 years, the space shuttle's earned its place in history and it's come to a final stop. Confirmed on Italian television that Silvio Berlusconi has agreed to resign, according to the president of the country, Napolitano, after the 2011 budget law is passed. That could be as early as a few days from now. The timeline not yet clear, but very much a significant and breaking development in Italy. Silvio Berlusconi, whose political future was in doubt for weeks, now apparently about to step down as the country's prime minister. A country with a $2 trillion plus economy and almost as much in debt. Very much a cause for concern as far as the debt crisis in the Eurozone is concerned. We're going to continue, of course, to follow that story. Guten Abend, meine Damen und Herren. Italiens Ministerpräsident Berlusconi will offenbar zurücktreten. Das kündigte soeben Staatspräsident Napolitano an. Zuvor hatte Berlusconi seine Mehrheit im Parlament verloren. Der 75-Jährige stolperte dabei über eine Formalie, den Rechenschaftsbericht zum Haushalt 2010. Eine ganze Reihe Koalitionsabgeordneter verweigerte die Gefolgschaft. Der Bericht passierte das Parlament nur, weil sich die Opposition enthielt. Was für ein Tag heute in Rom. Ministerpräsident Berlusconi gewinnt seine Abstimmung und verliert doch fast alles. Und die Strategie der Opposition geht auf. Wegen deren Stimmenenthaltung bleibt der Haushalt 2010 in Kraft, aber Berlusconi wird deutlich gemacht, nur 308 Abgeordnete sind noch bei ihm. Seine Gestaltungsmehrheit ist damit verloren, 8 Stimmen fehlen. Wenn Sie noch einen letzten Funken Verantwortungsbewusstsein in sich für Italien spüren, dann treten Sie endlich zurück. An einem Tag voller Gerüchte und parlamentarischer Hektik war Berlusconis Koalitionspartner Umberto Bossi von der Lega Nord heute derjenige, der erstmals klar das Zeichen setzte, die eigene Mehrheit ist verloren. Berlusconi soll Platz machen für einen Generationswechsel, für Angelino Alfano als künftigen Ministerpräsidenten. Auch Italiens Wirtschaft machte heute Druck. Unternehmenspräsidentin Emma Marcegaglia forderte den Staatspräsidenten zum Handeln auf. Der Präsident muss handeln, so kann es nicht weitergehen. Am Abend wurde Berlusconi zu Staatspräsident Napolitano einbestellt. Der Präsident wollte Klarheit über Berlusconis weiteres Vorgehen. Zur neuesten Entwicklung in Italien jetzt live aus Rom unser Korrespondent Bernhard Wabnitz. Und zur Stunde überschlagen sich die Gerüchte in Rom weiter. Es wird berichtet, dass Berlusconi mit dem Staatspräsident vereinbart habe, zunächst wolle er ein Stabilitätsgesetz durch das Parlament bringen. Berlusconi setzt also weiter auf Zeit und dann wolle er zurücktreten. Berlusconis letzte Verteidigungslinie heißt, ich lasse mir doch von den Finanzmärkten nicht vorschreiben, wer Italien wie zu regieren hat. Aber Berlusconi hat mittlerweile nicht nur das Vertrauen der Märkte, sondern auch das Vertrauen seiner Regierungskoalition und vor allen Dingen das Vertrauen der Italiener verloren. Jetzt hofft er mit Starrköpfigkeit weiterzukommen und vielleicht hofft er sogar darauf, nachdem das Stabilitätsgesetz verabschiedet ist, mit weiteren Tricks weiter zu regieren. Der Iran hat nach Erkenntnissen der Internationalen Atomenergiebehörde zumindest bis zum vergangenen Jahr an der Entwicklung einer Atombombe gearbeitet. Israel ist alarmiert. Angeblich steht ein Luftschlag gegen iranische Atomanlagen kurz bevor. Eine militärische Intervention hätte nicht nur sehr gefährliche Weiterungen für die gesamte Region, sondern es würde auch die derzeitige iranische Führung eher stabilisieren. Irans Präsident Ahmadinejad streitet die Vorwürfe jedoch weiter ab. Der Iran plane nicht den Bau einer Atomwaffe und werde seine Nuklearaktivitäten fortsetzen. It has declared that the country won't budge one iota from its nuclear path. But in a speech in central Iran, Mahmoud Ahmadinejad did say the country doesn't need an atomic bomb. He rejected allegations that its civilian nuclear program was being used to build weapons. Now, he was responding to a report by the UN's nuclear watchdog, which accuses Iran of carrying out activities which could lead to the development of a nuclear device. Those are the words in the report, which has been dismissed, in fact, by Iran's permanent representative to the IAEA.
Unfortunately, this report is not balanced, it's not professional, it is mostly politically motivated report which has been prepared in an unprecedented manner. Well, our correspondent in Vienna is Bethany Bell. She says the report itself is just adding to existing evidence about Iran's supposedly nuclear intentions. Well, a lot of this information that was in the IAEA's latest report isn't new. It's stuff that the agency says, it's information the agency says it's had for a long time. Some of it, however, is new. And the agency says that in totality, all this information suggests that there is a credible reason, they say, to be seriously concerned about Iran's nuclear intentions. Now, Iran's ambassador here to the IAEA has called this report politically motivated, and once again he said that there is no basis for this. But certainly I think this is the toughest report to date so far from the IAEA on Iran, and it's certainly setting discussions going. But it's also exposing the splits in the international community about how to deal with Iran. The US, as you say, wants to see tougher sanctions, but countries like Russia say that this report, they fear, will make it harder for diplomacy to succeed in dealing with this situation. Laut dem Bericht sind in den iranischen Nuklearanlagen Bauteile für atomare Sprengköpfe entwickelt worden. Offenbar haben die Wissenschaftler sogar schon Atomtests vorbereitet. Der Iran weist den IAEA-Bericht zurück. Das Atomprogramm diene ausschließlich friedlichen Zwecken. Die IAEA hat ihre Würde beschmutzt, indem sie die absurden Behauptungen Amerikas übernommen hat. Wir werden nicht ein Jota von dem Weg abrücken, den wir eingeschlagen haben. Die EU drohte deshalb bereits mit neuen, massiven Sanktionen gegen den Iran. Der Weg über entschiedene, möglichst breit getragene Sanktionen ist richtig. Eine Diskussion über militärische Optionen lehnen wir ab. Genau die will sich Israel aber offen halten. Bei einem Manöver über Sardinien übten 16 israelische Kampfbomber das Auftanken in der Luft und den Angriff weit entfernter Ziele. Zudem testete Israel eine Rakete, die bis zu 7000 Kilometer fliegen kann. Die Nuklearanlage Natanz beispielsweise ist etwa 1500 Kilometer entfernt. Israel hatte bereits 1981 eine Nuklearanlage im Irak angegriffen, 2007 eine weitere in Syrien. Ganz viele israelische Politiker sind der Meinung, dass die Atombombe der Iraner dann doch gefährlicher wäre als die Folgen eines möglichen Militärschlags. Und es ist durchaus möglich, dass sie da recht haben. Bleibt die Hoffnung, dass schärfere Sanktionen den Iran vorher doch noch stoppen. China und Russland kündigten aber schon an, dass sie sich daran nicht beteiligen wollen. The Earth at night, shot from space. Japan far right, America to the left, and Europe in the middle, showing that even after dark, we love to leave the lights on. White light affects our ability to see the stars or to see starlight. It's called light pollution. Now, those staff at Exmoor National Park are aiming to put the darkness back into nighttime. Of the light that's using these light monitors, they proved that Exmoor was officially one of the UK's darkest spots. Now it's first dark sky reserve, somewhere the stars really do come out at night. It's directing light when it's needed, where it's needed, so you can really lose yourself in the sites we have here. Yeah, so I'm looking here at the Pleiades. Exmoor is already attracting seasoned stargazers and telescope tourists alike. When it's dark, you can see as many as 2,500 stars, whereas in a city, you might be lucky to see 200. This is what the professionals have captured here. Now, star photography is very tricky, not least because of the rotation of the Earth. But here, even an amateur, me, can take this shot of the plough with no training. The night skies are so much better, some of the best you can see anywhere in the UK. Galloway Forest in Scotland is a dark sky park, and the island of Sark is a dark sky community. But Exmoor is only the world's second dark sky reserve. Even in our towns and cities, there can be stargazing sweet spots. Scientists in Oxfordshire are asking the public to share their best ones.
somewhere away from street lamps, away from overhanging trees, and where they can go and enjoy the stars or the planets or even a satellite that they can see above their heads in the night sky. It's a commitment that's catching on to help everyone in the light, leaky UK appreciate the night sky again. 400 Meter lange Gesteinsbrocken flog mit einer Geschwindigkeit von 50.000 Stundenkilometern zwischen Erde und Mond an uns vorbei. Und so nah ist uns seit 35 Jahren kein Asteroid dieser Größe mehr gekommen. Gefahr für die Erde habe aber zu keiner Zeit bestanden, so Experten. Und so sah das Ganze aus für Astronomen, die durch ihre Teleskope geschaut haben. Obwohl der 400 Meter groß ist, also im Prinzip die Masse eines Flugzeugträgers hat, war er mit bloßem Auge dann doch nicht zu sehen. Aber die NASA hat ganz genau hingeschaut, hat all ihre Teleskope auf diesen Asteroiden gerichtet, denn sie wollen mehr über ihn erfahren. Er kommt uns nämlich demnächst wieder besuchen und dann könnte er noch knapper an der Erde vorbeischrammen. Und du kommst uns dann auch besuchen. Danke, Moritz Wedel. Eine Zenit-Trägerrakete ist erfolgreich vom kasachischen Weltraumbahnhof Baikonur gestartet. Die Sonde soll im kommenden Jahr den Marsmond Phobos erreichen und Daten zur Erde funken. Forscher erhoffen sich von der aufwendigen Mission Erkenntnisse über die Entstehung des Sonnensystems. 2014 soll eine Kapsel Bodenproben zur Erde bringen. Bei der russischen Weltraummission zum Marsmond Phobos gibt es schwere Probleme. Nur wenige Stunden nach dem Start vom Weltraumbahnhof Baikonur ist der unbemannte Frachter vom Kurs abgekommen. Das hat die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos bestätigt. Grund ist vermutlich ein defekter Motor oder eine fehlerhafte Software. Die Techniker haben jetzt nach Angaben von Roskosmos nur noch 3 Tage Zeit, um das Raumschiff wieder auf Kurs zu bringen. Well, Russia's mission is running into problems, I'm afraid. The unmanned probe was only launched yesterday. It's veered off course now, though. Scientists are hoping it can still be brought back on course over the next few days. Daniel Sanford has more. It started as a textbook launch. The Phobos Grunt probe on top of a Zenit 2 rocket blasted off from Baikonur Cosmodrome in the middle of the night. Its destination, Phobos, the larger of Mars's 2 moons, though still just 16 miles long. But once the booster rockets had fallen away, the Russian spacecraft failed to fire its own engines to set it on its path to Mars, so it remains in orbit around the Earth. It seems its navigation system has failed. Engineers have 3 days to reprogram the craft's computer in a desperate attempt to salvage the mission before the batteries go flat. Phobos Grunt was designed to go into orbit around Mars and then land on Phobos in October next year to make observations of the main planet and collect soil samples before returning to Earth. It was always an ambitious mission, but no one expected it to fail so soon. Russia has had a successful half a century in space, launching the first man into orbit and even sending spacecraft as far as Venus and Halley's Comet. But somehow they've always been unlucky on their missions to Mars. Many have failed, and not one of them has been completely successful. Daniel Sanford, BBC News, Moscow. Well, staying with space matters for a moment, this was a close shave as it turned out. Just have a look at these pictures, because what you're seeing right in the middle there, that little dot, is an asteroid which missed Earth, you'll be glad to know, because it was 400 meters wide. More of that on the website. Die Space Shuttle Crew der Endeavour hat heute die Rheinisch-Westfälisch-Technische Hochschule Aachen besucht. Wissenschaftler der Uni hatten ein sogenanntes Alpha-Magnetspektrometer für die internationale Raumstation ISS mitentwickelt. Die Forscher erhoffen sich so, mehr über die Entstehung des Universums zu erfahren. Diese NASA-Astronauten gehen völlig steil. Und zwar auf Technik aus NRW. Das ist nämlich die Crew des letzten Endeavour Space Shuttles, das ins Weltall fliegen durfte. Mit an Bord ein neues Superspektrometer, mit dem unter anderem die schwarze Materie erforscht werden soll. Und wer hat's erfunden? Genau, die Wissenschaftler der Technischen Hochschule Aachen. Als Dankeschön landete Shuttle-Pilot Gregory Johnson heute mit seinem Team direkt im Audimax. Einer der beeindruckendsten Momente überhaupt war, als wir das Alpha-magnetische Spektrometer installiert haben, das sogenannte AMS, das weitestgehend hier in Deutschland entwickelt worden ist. Und als wir es dann endlich ganz oben auf der Raumstation hatten, war das ein unglaublich aufregender Moment.
NRW-Wissenschaftsministerin Svenja Schulze wundert sich nicht, dass die NASA so auf die Technik aus Aachen fliegt. Nordrhein-Westfalen ist die dichteste Bildungs- und Forschungslandschaft Europas. Hier werden immer wieder ganz hervorragende Ergebnisse hervorgebracht. Wir sind auch gerade in der Luft- und Raumfahrttechnik einer der Standorte, die immer wieder neue Ideen entwickeln. Und die Aachener Studenten finden den Besuch aus dem Weltall nahezu galaktisch. Ja, also es ist sehr interessant, wie das Leben auf der Station aussieht, also wie die Leute miteinander selbst umgehen. Im Idealfall findet man außerirdisches Leben. Das wäre sehr schön und sicherlich sehr interessant, das mal kennenzulernen. Außerirdisches Leben kennenlernen? Kein Problem. Das sieht dann ungefähr so aus. Jedenfalls im Space Shuttle Endeavour. Abgehoben. Und das alles, weil in Aachen kluge Köpfe clevere Instrumente erfinden. When I was training, there was a bad accident and we realized that maybe we might not have. Als ich damals mit dem Training für die Endeavour-Flüge anfing, gab es einen wirklich schlimmen Unfall. Und da dachten wir schon, oh je, ob es für uns noch viele Flüge geben wird? Doch dann flog ich nicht nur eine Mission, sondern durfte mit dem AMS nochmal sogar den allerletzten Flug mitmachen. Das bedeutet mir unglaublich viel. Da freut er sich aber, dass ihm das sensationelle Spektrometer aus Aachen nochmal einen so schönen Höhenflug verschafft hat. Der neue supermoderne Mars-Rover Curiosity der NASA ist startklar. Am 25. November soll er auf die Reise zum roten Planeten geschickt werden. Curiosity ist etwa so groß wie ein Geländewagen und soll 2 Jahre lang auf dem Mars nach organischen Materialien suchen. Die USA haben in Estland einen global operierenden Internetbetrügerring zerschlagen. Das FBI ließ nach 2 Jahren Ermittlungsarbeit 6 Männer und eine Frau in Estland verhaften. Sie sollen rund 4 Millionen Computer in mehr als 100 Ländern mit einer Schadsoftware infiziert und dabei mehr als 10 Millionen Euro erbeutet haben. Der Betrug flog auf, als auch Rechner der NASA befallen waren. Die Festgenommenen sollen jetzt an die USA ausgeliefert werden. Ihnen drohen mehrere Jahrzehnte Haft. Warnung vor Krieg. US-Verteidigungsminister Panetta hat vor den Konsequenzen eines Angriffs auf die iranischen Atomanlagen gewarnt. Ein militärisches Vorgehen könne gravierende Auswirkungen auf die Region haben, so Panetta. Zudem könne das Nuklearprogramm Teherans durch eine Bombardierung der Atomanlagen nur um höchstens 3 Jahre verzögert werden. Als die Nachricht von Berlusconis Rücktritt die Runde macht, gibt's kein Halten mehr auf den Straßen Roms. Tausende Menschen haben hier den ganzen Tag auf diese Meldung gewartet. Am Nachmittag verlässt der 75-Jährige noch winkend seine Villa Grazioli. Im Parlament stimmen 380 der 630 Abgeordneten dem vom IWF und von der EU geforderten Sparpaket zu. Berlusconis selbst gestellte Bedingung für seinen Rücktritt ist erfüllt. Der noch-Premier verlässt das Gebäude durch den Hinterausgang und fährt, begleitet von Hau-ab-Parolen und Buhrufen, zurück in die eigene Residenz. Kurz darauf wieder raus, diesmal zum Präsidentenpalast. Präsident Giorgio Napolitano hat heute um 21 Uhr den Premierminister Silvio Berlusconi empfangen, wo dieser seinen Rücktritt eingereicht hat. Für Italien ein historischer Moment. Das vorerst letzte Bild von Berlusconi an diesem Abend beim Aussteigen zu Hause mit dem Handy am Ohr. Berlusconis Nachfolger soll er werden, Mario Monti, ehemaliger EU-Kommissar, als parteiloser Chef einer Übergangsregierung, die Italien aus der Finanzkrise führen soll. Ob Berlusconi dann auch im Parlament sitzt, ist unklar. Bleibt er einfacher Abgeordneter, genießt er weiter Immunität und ist geschützt gegen Verfahren wegen Korruption, Amtsmissbrauch und Prostitution mit Minderjährigen. 3-mal haben die Italiener Berlusconi zu ihrem Ministerpräsidenten gewählt. Jetzt aber bejubeln sie seinen Abgang. Partystimmung. Silvio geht und Tausende kamen, um zu feiern. Eine Stimmung wie auf einer Silvesterparty mit Slogans gegen Silvio. Und wo soll er hin? Ins Gefängnis. Diese Damen wünschen ihn einfach nur nach Hause. Der 12. November, der Tag der Befreiung von Berlusconi. Es war eine Wette, wenn Berlusconi stürzt, muss ich einen Nudelsieb auf dem Kopf tragen und mich in die Trikolore hüllen.
Es ist eine große Befreiung, ein Tag, an dem ein Albtraum zu Ende geht, der schon viel zu lange gedauert hat. Ein Orchester spielt seit Stunden das Halleluja. Andere singen im Glück immer wieder die Nationalhymne Italiens. Ausgelassen feiern viele Römer das Ende Berlusconis. Fast so, als hätte Italien Deutschland im Fußball 5:0 geschlagen. Dabei ist man der deutschen Kanzlerin, der Merkel, hier nur dankbar. Und ich habe jetzt Gelegenheit, mit unserem Kollegen und Korrespondenten Udo Gümpel zu sprechen. Er ist in Rom. Ja, Udo, große Freude auf den Straßen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, 17 Jahre war er an der Macht mit Unterbrechung, 10 Jahre in der Regierung. Das heißt, die Italiener haben ihn doch auch immer wieder gewählt. Ja, natürlich haben sie ihn immer wieder gewählt, weil er sie sehr gut im Griff gehabt hat über seine Medienmacht. Er kontrolliert das gesamte italienische Privatfernsehen, er hat das Staatsfernsehen mittlerweile auch vollkommen unter seine Kontrolle gebracht. Und vergessen wir es bitte nicht, Silvio Berlusconi kennt die Seele der Italiener. Er weiß, welche Wünsche er ansprechen muss, wie er sie packen kann. Und das hat er meisterlich verschafft. Aber nun ist ihm die Realität dazwischen gekommen. Nun stimmen die Zahlen einfach nicht mehr. Ja, Stichwort Realität. Wie geht es jetzt weiter mit Berlusconi? Viel ist ja von seiner Immunität die Rede. Als Abgeordneter einfacher hat er sie doch noch, oder? Als Abgeordneter genießt er natürlich die Immunität des einfachen Abgeordneten. Das heißt, er kann nicht in Untersuchungshaft genommen werden. Aber wenn er rechtskräftig verurteilt wird, dann würde er natürlich ins Gefängnis müssen. Und vor allem, was ihm am meisten fehlt, sind jetzt die Ausreden, dass er wegen Staatsgeschäften nicht mehr vor Gericht zu Terminen erscheinen muss. Und das war bisher seine Hauptstrategie, dass er sagte, ich bin ja in der Welt unterwegs, also kann ich gar nicht zu den Terminen kommen. Also blieben die Prozesse immer auf Eis und die Zeiten liefen, die Fristen liefen. Und so hat sich Berlusconi bisher gerettet. Das geht in Zukunft nicht mehr. Schauen wir doch mal einen Blick auf den neuen, auf den Super Mario. Der kennt sich mit Finanzen aus. Was erwarten die Menschen von ihm? Also die Hoffnung ruht natürlich jetzt alle auf diesem Mario Monti und was man hier in Italien vielleicht gar nicht so sehr im Blick hat, aber diese Erfahrung als Kommissar für Wettbewerb in der EU ist natürlich außerordentlich wichtig für Italien, denn Italien ist ein Staat, in dem immer noch die Monopole herrschen. In Italien gibt es in vielen Bereichen keinen Wettbewerb und wenn man hier die Wirtschaft ankurbeln will, dann muss man gerade die vielen großen und kleinen Monopole Italiens auflösen und insofern bin ich davon überzeugt, dass wenn Mario Monti tatsächlich arbeiten kann und wenn man ihm seine Mehrheit hält, dann kann er Italien wirklich wirtschaftlich, kann er hier das Wachstum anregen. Nun haben ja die Italiener in den letzten Jahren einen Mann wie Berlusconi gewählt, der sich grundlegend von Mario Monti unterscheidet. Glauben Sie, dass Mario Monti mit seiner Nüchternheit überhaupt die Italiener zufriedenstellen kann? Ich glaube ja, das ist wie nach einem schweren Trunk, nach einer durchzechten Nacht. Die hat hier 17 Jahre angedauert und jetzt suchen alle nach dem Alka-Seltzer, jetzt suchen alle nach der Nüchternheit, nach dem Vorangehen, denn auch die Italiener wissen, so kann es ja nun wirklich nicht weitergehen, sonst drohen hier bald griechische Verhältnisse. Udo Gümpel in Rom, vielen Dank für die Einblicke. Schockmoment. Im Dezember 2009 wird Silvio Berlusconi vor den Augen seiner Leibwächter von einem geistig verwirrten Mann attackiert. Eine Alabasterstatue trifft ihn am Kopf, bricht ihm die Nase und 2 Zähne. 4 Tage liegt Berlusconi im Krankenhaus. Politische Gründe gibt der Täter nachher als Motiv an. Dabei steht die Mehrheit der Italiener lange Zeit geschlossen hinter ihrem Präsidenten. Betroffen reagieren sie, als ihr Mann an der Spitze vor laufenden Kameras plötzlich ohnmächtig wird. Gefeiert im eigenen Land, doch bei den europäischen Nachbarn ist Berlusconi umstritten. Seine temperamentvollen und teils ungestümen öffentlichen Auftritte sind unvergessen. Ob wie hier bei einer Rede im EU-Parlament, als er dem deutschen Abgeordneten Schulz vorwirft, er würde in einem KZ-Film einen guten Nazischergen abgeben. Oder dieser berühmte Fehltritt vor den Augen der Welt. Beim NATO-Gipfel im baden-württembergischen Kehl winkt er die auf ihn wartende Kanzlerin Merkel weg, lässt sie minutenlang einfach stehen, während er telefoniert. Privat kommt Berlusconi im Jahr 2009 nicht mehr aus den Schlagzeilen heraus, als ihm eine Affäre mit diesem damals 17-jährigen Mädchen nachgesagt wird. Immer mehr Frauengeschichten kommen an die Öffentlichkeit, unter anderem mit dieser Prostituierten.
Seine Ehefrau Veronica zieht die Konsequenzen. Die Trennung von ihr kostet Berlusconi fast 3,5 Millionen Euro jährlich. Er kann es verschmerzen. Schon vor seiner Wahl zum Präsidenten hatte er als Medienunternehmer und Besitzer des AC Mailand Milliarden verdient. Berlusconi gewählt, bewundert, beschimpft und heftig umstritten. Zum Schluss allerdings hat er sich in der Öffentlichkeit eigentlich fast nur noch lächerlich gemacht. Silvio Berlusconi hat es nicht so mit Konvention. Hier mal ein kleines Nickerchen, dann mal, sagen wir, eher legere Kleidung beim Plausch mit Tony Blair, aber immer dabei ein Selbstbewusstsein, das seinesgleichen sucht. Wisst ihr, warum mich alle Frauen heiraten wollen? Erstens, ich bin sympathisch. Zweitens, ich habe Kohle. Und drittens, die Legende besagt, dass ich's, ihr wisst schon wo, drauf habe. Stichwort Bunga Bunga, also die sagenumwobenen Partys im Hause Berlusconi, bei denen der Hausherr auch mal mit ihr Sex gehabt haben soll, die schöne Marokkanerin Ruby. Problem, sie war damals noch minderjährig. Ich habe mein ganzes Leben lang gearbeitet und wenn mir dann mal ein schönes Mädchen über den Weg läuft, ist das okay. Besser als schwul zu sein. Ja gut, lassen wir das mal so stehen. Doch es wird noch besser, denn auch mit Krisensituationen hat's der 75-Jährige nicht so wirklich. Nach dem Erdbeben im italienischen L'Aquila fand er nicht ganz die richtigen Worte. Natürlich ist die Überdachung für eine Nacht absolut provisorisch, aber man muss es eben nehmen wie einen Campingurlaub. Sexaffären, Verfahren wegen Amtsmissbrauch und so weiter und so weiter. Ja, und so weiter war er auch noch unbeherrscht. Die Nerven des italienischen Regierungschefs, die lagen nämlich öfter mal blank. Wenn er sich angegriffen fühlte, dann rief er auch mal wutentbrannt in Fernsehtalkshows an. Es war kurz vor Mitternacht, als der prominente Anrufer ins Studio durchgestellt wurde. Guten Abend. Ich sehe eine abstoßende Sendung und eine verächtliche, unflätige und abstoßende Moderation. Sie haben schon genügend Beleidigungen ausgesprochen, unterbricht den Moderator Gerd Lerner. Warum gehen Sie nicht vor Gericht? Doch Berlusconi, einmal in Fahrt, legt jetzt erst richtig los. Ich höre falsche Thesen, eine Rekonstruktion der Wirklichkeit fern der Wahrheit. Ich bitte Sie, versucht es Lerner noch einmal, mäßigen Sie Ihre Ausdrucksweise. Ich weiß, was ich sage, Sie nicht. Sie haben Frau Minetti beleidigt, die eine wunderbare Person ist, intelligent und ernsthaft. Gemeint ist Nicole Minetti, die ehemalige Zahnpflegerin Berlusconis. Sie steht im Verdacht, den Regierungschef mit jungen Models versorgt zu haben. Im Gegenzug soll Berlusconi der ehemaligen Tänzerin zu einem Sitz im Regionalparlament verholfen haben. Der Wutausbruch Berlusconis endet mit einem ernst gemeinten Rat an diese Parteifreundin, die an der Gesprächsrunde teilnimmt. Die Abgeordnete Iva Zanicchi lade ich herzlich ein, sich zu erheben und sich aus diesem schrecklichen Fernsehbordell zu entfernen. Als Berlusconi noch die anderen Frauen beschimpft, kontert der Moderator erbost und bezeichnet den Anrufer als ungezogenen Bauernlümmel. Ja, eines, glaube ich, kann man Berlusconi auf keinen Fall vorwerfen, dass er sich und die Menschen nicht unterhalten hätte. Und wenn auch nur vielleicht mit seinen Affären. Ein Gruppenbild ohne Dame, das kann man sich bei dem Mann schon gar nicht mehr vorstellen. Ja, Silvio Berlusconi liebt die Frauen. Schöne und junge Frauen, sollte man noch sagen. Frauen wie Karima El Marouk, die Bauchtänzerin, die alle nur noch als Ruby kennen. Ruby also soll zu Silvio des Öfteren, sagen wir, ziemlich nett gewesen sein. So nett immerhin, dass der Regierungschef der damals 17-Jährigen die Polizei vom Hals hielt. Als Ruby wegen Diebstahls festgehalten wurde, bekam der Polizeichef einen Anruf. Eine Nichte des ägyptischen Präsidenten werde da festgehalten, schimpfte Berlusconi. Sofort freilassen. Ja, ich habe da eingegriffen, räumte Berlusconi heute ein. Ich helfe immer, wenn ich kann. Und als Ministerpräsident war ich besorgt, dass es diplomatische Schwierigkeiten geben könnte. Schwierigkeiten machen nun schon länger die Mailänder Staatsanwälte. Die haben Berlusconi angeklagt, unter anderem wegen Amtsmissbrauch, denn das mit der Präsidentennichte ist natürlich Quatsch. Ruby ist Marokkanerin und war auch schon mit 17 des Öfteren bei Berlusconis Sexpartys zu Gast.
Das ist eine schlimme Geschichte, in der es um Ausbeutung und Verachtung geht. Das Ganze sorgt für ein gereiztes Klima im Land. Langsam wird es auch für Berlusconi unangenehm. Berlusconi steht also nach vielen Anläufen vor Gericht. Prostitution mit Minderjährigen lautet ein weiterer Anklagepunkt. Als widerwärtig und skandalös tut Berlusconi das ab, spricht von staatsfeindlichen Motiven der Staatsanwälte, von Praktiken, die gegen das Gesetz verstößen. Berlusconi ist seit Anfang April noch nicht einmal vor Gericht erschienen und die Italiener bleiben ein gespaltenes Volk, wenn es um ihren Regierungschef geht. Beileibe nicht alle sind dem Cavaliere böse. Er darf doch in seinem Haus machen, was er will. Und was heißt schon Minderjährige? Das muss man erst mal beweisen. Aber das hier ist eine Verletzung der Privatsphäre. Nun aber ist Silvio Berlusconi politisch am Ende. Und als Nicht-Ministerpräsident ist seine Immunität vollständig aufgehoben. Dann droht ihm neben dem Sexprozess noch mehr Ärger vor Gericht. Soweit der Rücktritt Berlusconis und wir schauen auf weitere Nachrichten. Nein, Italien feiert nicht den Sieg eines Fußball-Endspiels. Es ist das Finale Berlusconi, das die Massen in der vergangenen Nacht auf die Straße treibt. Es ist vorbei, wir sind frei auf ein neues Italien, sind nur einige Spitzen Richtung Berlusconi, Hohn und Spott, der für manchen Silvio-Gegner noch zu wenig ist. Kurz bevor der Jubel ausbrach, fuhr Berlusconi gestern beim Staatspräsidenten vor. Das Gesetz zur Stabilisierung des Landes ist durch und Berlusconi hat dem Präsidenten wie versprochen seinen Rücktritt angeboten. Die Verhandlungen über eine neue Regierung werden ab morgen geführt. Berlusconis Rückzug macht Hoffnung auf wirtschaftlich bessere Zeiten einerseits. Andererseits ist Schluss mit seinen Eskapaden, die immer wieder für Aufsehen sorgten. Angela Merkel ließ er vor den Augen der Weltöffentlichkeit wegen eines Handyanrufs einfach warten. Die Frau des US-Präsidenten Michelle Obama begrüßt er mit peinlichen Andeutungen auf ihre Rundungen. Und auch verbal lag Berlusconi mehr als einmal daneben. Ich bin mit Abstand der beste Ministerpräsident, den Italien in seiner 150-jährigen Geschichte hatte. Wenn ich ein schönes Mädchen sehe, sage ich mir, besser Mädchen zu mögen, als schwul zu sein. Ja gut, die Zelte wirken provisorisch, sagt er nach dem Beben in L'Aquila. Man muss es eben nehmen wie ein Campingwochenende. Mario Monti, ehemals EU-Kommissar und wahrscheinlicher Nachfolger, ist dagegen ein Mann der guten Manieren und leisen Töne. Er wird, so hoffen alle, das hochverschuldete Euroland schnell aus der Krise führen. It is a cold and chilly morning in Baikonur Cosmodrome. There you see the crew that are currently inside their Soyuz rocket down there at the launch complex. These three are about to begin a 2-day journey to the International Space Station. The rocket is currently sitting on its launch pad down there in Baikonur. It's an extremely snowy day, as you can see from our camera view there. The temperature is about 24 degrees. The wind is fairly light, about 7 miles per hour out of the north, but quite a bit of snow there on the ground. It has been snowing all evening to the point that they actually had to put the crew members in some parkas as they walked out to the bus that would ultimately take them down to the launch pad itself. Tonight's liftoff is scheduled for 10:14 p.m. Central Time. That will be 10:14 a.m. tomorrow morning there in Baikonur. This is a live view from the Mission Control Center just outside of Moscow. That team of flight controllers there will be watching over tonight's launch and ascent as these three crew members begin this 2-day journey toward the space station. The docking is going to be scheduled for November 15th at 11:33 p.m. Central Time. That'll be 9:33 a.m. there in Moscow. Once the Soyuz is docked to the Poisk module, the crew will join current station residents Mike Fossum, Satoshi Furukawa, and Sergei Volkov. Those three have been aboard the station since June 9th, and they are in their final days as residents. They will come back to Earth on November 21st. Their landing is scheduled for 8:24 p.m. Mike Fossum, currently the commander of Expedition 29. Once he and his crew undock from the International Space Station, that will become Expedition 30 on board the orbiting complex. The commander of that will be Dan Burbank. Here in Houston, the team in Mission Control will be monitoring tonight's launch as well and getting updates on the flight from the Russian counterparts. Tonight's flight director is Paul Dye. He is sitting there at the middle console. Sitting beside him is astronaut Shannon Walker there in the Capcom chair. The crew here in Houston tonight fairly light. This is because this is the Orbit 3 team.
They have been on duty as the crew has been in their sleep period. And while the crew is not due to wake up for another 2.5 hours, they will be waking up and watching tonight's launch on board live. As we mentioned, it is extremely snowy down there at the Baikonur Cosmodrome, so our views of the launch pad will be a little bit limited tonight. You're seeing our camera pan around there. They're about a kilometer away from the launch site. We're hoping that the snow lets up a little bit within the next hour leading up to the launch time. But as is typical for this time of year, it's fairly cold and chilly down there in Baikonur. The Soyuz rocket, as it stands on the launch pad, is 162 feet tall. It weighs 680,000 pounds. Both the rocket and the spacecraft share the same name. This particular Soyuz that the crew is currently inside is the TMA-22. The Soyuzes were recently upgraded with brand new avionics and enhanced systems that are part of the M series. The Soyuz that is currently docked with the space station is one of those, but this TMA-22 will be the last flight of the old series. All of the Soyuzes have 3 segments to them. The whole spacecraft is 23.5 feet long and weighs 15,650 pounds. It comprises 3 modules. The orbital module is at the top, where the crew has a small amount of room to move around during the 2-day flight to the station. It has a volume of 230 cubic feet with a docking mechanism, a hatch, and a rendezvous antennas that are located there on the front end. The docking mechanism is used to dock with the space station, and the hatch allows entry into the orbiting complex. The rendezvous antennas are used by the automated docking system, which uses radar to maneuver toward the station for docking. There is also a window in the module for the crew to use. The opposite end of the orbiter module connects to the descent module via a pressurized hatch. The descent module contains customized seats for the crew members during launch, entry, and landing. This module contains all the controls and displays necessary for the flight. It also contains life support systems, the batteries for re-entry and landing, and the parachutes and soft landing rocket engines to slow the Soyuz just before touchdown when the Soyuz lands in Kazakhstan. There are 8 hydrogen peroxide thrusters located on the module that are used to control the spacecraft's orientation or attitude during the descent until parachute deployment. It also has a guidance, navigation, and control system to maneuver the vehicle during the descent phase of the mission. This descent module weighs 6,393 pounds with a habitable volume of 141 cubic feet. Approximately 110 pounds of payload can be returned to Earth with the crew in this particular portion of the Soyuz. The descent module is the only portion of the Soyuz that actually survives the return to Earth. The propulsion module houses the oxygen storage tanks, the attitude control thrusters, avionics, communications and control equipment. There's a live view of the crew inside the descent module, getting ready for their flight. Down below them, which of course you can't see in this view, is the propulsion module we were talking about. This handles all the different orbital maneuvers, including those that are needed for the rendezvous with the ISS and the deorbit burn at the end of the spacecraft's mission. Before they are deployed, the 2 solar arrays are also folded against the body of the propulsion module, which separates from the descent module after the deorbit burn. The solar panels span almost 35 feet. They will be deployed shortly after the Soyuz reaches orbit. The entire capsule serves not only as a crew transport vehicle to and from the ISS, but also as an emergency return vehicle in the event that the crew should have to leave the station unexpectedly. Also, as a piece of trivia, the launch pad that the Soyuz rocket and spacecraft that are currently sitting on is extremely historic. Both Sputnik, the first satellite in 1957, and Yuri Gagarin, the first human in space in 1961, launched from this very same launch pad. Once again, the snow continues to fall there at the Baikonur Cosmodrome. There's about 5 or 6 inches worth of snow currently on the ground, and it continues to fall, which is why it is obscuring our view of the launch pad. But the crew is continuing to
work through the steps to get ready for this evening's launch. Launch time still scheduled for 10:14 p.m. Central Time or 10:14 a.m. there in Baikonur. That is Shkaplerov sitting there at the bottom of the screen. To his left is Ivanishin. Sitting to the right, just out of camera view, is Dan Burbank. This crew is going to undergo some leak checks on their Sokol launch and entry suits, which you see they're wearing there. Coming up in a few minutes, they will also be arming the emergency escape system, and they will begin the process of retracting the clamshell gantry service towers that are currently encapsulating the entire Soyuz rocket and capsule. Assuming an on-time launch tonight at 10:14 p.m. Central Time, the Soyuz will reach orbital insertion at 10:22, a little more than 8 minutes. The Soyuz will also undergo a series of course correction burns. The first one will occur at 1:49 a.m. Central Time. There will be a second one at 2:27 a.m. Central Time, and then a third one at 11:03 p.m. Central Time on Monday. That first course correction burn at 1:49 a.m. will be a 52.4 mile per hour correction burn. The second one at 2:27 a.m. Central Time will be an 82.9 mile per hour course correction burn. And the third one at 11:03 p.m. Central Time will be 4.5 miles per hour. We're now a little more than 34 minutes until the launch of the Soyuz TMA-22. Here inside Mission Control, the Flight Director Paul Dye will be getting updates from his visiting vehicle officer. There is Paul Dye sitting there in the blue shirt. Once again, sitting beside him, Shannon Walker. Will be serving as a Capcom for this launch tonight. Once again, Shkaplerov there at the bottom right-hand side of the screen. That is Dan Burbank there in the middle. He is sitting in the right seat of the Soyuz. The cameras there at the Baikonur Cosmodrome that are taking a look at the launch pad are about a kilometer away. If you look very closely there in the center, you can sort of make out the launch pad itself. The snow is coming down fairly hard there in Baikonur. The temperature, as we mentioned, is about 24 degrees. The lucky thing for our crew that is down there is that the wind is not kicking up quite a bit. It's about 7 miles per hour out of the north. So while it's very snowy conditions there in Baikonur, things have been worse before in terms of the weather, but nothing's going to prevent our launch tonight at 10:14 p.m. Central Time, 10:14 a.m. there in Baikonur. We're at T-minus 31 minutes and 55 seconds.
This is Mission Control, Houston. We're at T-minus 30 minutes before launch, and the crew's suit leak checks are underway at this time. The ground teams have also completed testing of the descent module systems. The emergency escape system will be armed here shortly. This is the escape tower that would fire in the event of a problem during launch. The system is designed to pull the spacecraft and the crew clear of the booster, enabling the Soyuz capsule to parachute to a safe landing in the event of an emergency during the launch or early stages of the climb to orbit. Dan Burbank there on the left, Shkaplerov there in the center bottom portion of the screen. You can see that small bird there dangling above his head. Every crew picks a certain talisman of sort to fly with them up into orbit. That is one of the first signs that they have reached space once that becomes weightless. This is Mission Control, Houston, as we continue to take a look at the snowy day there at the Baikonur Cosmodrome, just to give you an idea of what's ahead for us in terms of the timeline this evening. The gantry service tower should be retracted at 9:52 p.m. Central Time, although as you can tell from our camera view, it's going to be a bit hard to tell once that has taken place. At 10:04, that should be the point when the gyroscopes on board have been put into their flight readiness position. The recorders on board the Soyuz will be activated. At 10:07, that is when the pre-launch operations will be complete. And then at 10:08, that is when the launch countdown operations will be put into the automatic mode. Shkaplerov will have his commander's controls activated at 10:09. And at 10:11, that is when the combustion chamber nitrogen purge will take place there at the bottom of the Soyuz rocket. In this live view, the control team there just outside of Moscow is watching intently and carefully as tonight's launch operations continue. There is the become a flight engineer for Expedition 29. Anton Shkaplerov is the commander of the Soyuz. He will also be a flight engineer for Expedition 29, and then Dan Burbank, also a flight engineer for Expedition 29. But as we mentioned, at the moment that Mike Fossum, Sergei Volkov, and Satoshi Furukawa undock from the station coming up on November 21st, that is when Expedition 29 will end. Expedition 30 will begin. And Dan Burbank will be the commander of that expedition on board the International Space Station. Understood, passage armed. We're now about 25 minutes away from the launch of the Soyuz TMA-22. Left on info 1 and on info 2, cars
The flight control team beginning to have conversations with the crew inside the Soyuz. Are also piping in some music. The LEDs are on. Combined power is not on. The visiting vehicle officer here inside Mission Control has confirmed that the launch escape tower has been turned on and armed. Everything proceeding according to the timeline. Astray 1, 16-3. This is Astray 1. Please repeat your last statement. The gyro L7 is on. A combined power D2 LED is not on. Copy. Dan Burbank has been to the space station before, but this will be the first time he has actually lived on board. This will be the first flight for both Ivanishin and Shkaplerov. Their time on board the station will be busy with research and experiments once Fossum, Volkov, and Furukawa undock from the station. As we mentioned, Expedition 29 will end and Dan Burbank will become commander. Expedition 30 will be working on 185 different experiments on board involving almost 500 scientists on the ground. Those experiments will look at how the human body reacts to being in space, which will be important as we venture further out beyond low Earth orbit. They will look at other experiments in biology, biotechnology, earth science, physics, and technology development. Shkaplerov is the commander of the Soyuz, as we mentioned, with Ivanishin sitting to his left and Burbank on the right. Shkaplerov will be flying under the call sign of Astraeus, or Astra. Astra was the Titan god of the stars and the planets and the art of astrology. He also was the father of the seasonal winds and the stars. They say that the arrival of these winds was heralded by the rising of certain constellations, so you will hear the Mission Control Center in Moscow call to Shkaplerov using this name. We spoke with the crew members before the flight about their upcoming expedition, their careers preparing for this flight, and what they are most looking forward to. Here now is the crew in their own words. The International Space Station's Expedition 29 is the first long-duration spaceflight for all three of its upcoming crew members. But for one of them, it's not even his first trip to the station. Dan Burbank is from Central Connecticut, born in Manchester and raised in Tolland. He became interested in space and astronomy and science when the first men landed on the moon just 1 week before his 8th birthday. But a bigger impression was made a year later when he saw the movie The Boatniks. And it was this silly story about this fellow who graduates from the Coast Guard Academy and goes to a ship and has this whole series of misadventures. But from that point on, as long as I can remember, I wanted to be in the Coast Guard. I wanted to do search and rescue. He didn't get into the Coast Guard Academy on his first try, but after 2 years as a physics major at Fairfield University, he did, and learned almost immediately that Coast Guard officers don't do search and rescue on small boats, as he had dreamed of doing. But helicopter pilots did, and that became his new goal. Burbank graduated with a Bachelor of Science in Engineering and spent 1.5 years assigned to a Coast Guard cutter before going to flight school and learning to fly planes and helicopters. After his first tour, he earned a Master's in Aeronautical Science from Embry-Riddle Aeronautical University and completed the training to become an engineering officer, and did that job while still flying on subsequent assignments. But he was inspired when fellow Coast Guard officer Bruce Melnick became an astronaut, and Burbank applied 3 times before being selected as an astronaut in 1996. He was part of the 2000 shuttle mission that prepared the Zvezda module for the station's first permanent crew, performed 1 spacewalk on the 2006 shuttle mission that delivered the P3-P4 truss, and then spent 3 years teaching at the Coast Guard Academy before retiring as a captain and beginning training for his first long-duration spaceflight,
which he likens to the work that drew him to the Coast Guard as a boy. You're not doing a mission with the idea that you're going to save a life. You're going to do a mission with the idea that you're going to save the future of a species, and that this is where humans belong. I think humans, by their very nature, are outward looking, and I think it's in our destiny to leave this planet ultimately and to go other places. Russian Air Force Colonel Anton Shkaplerov was born and raised in Sevastopol, the home of the Russian Navy's Black Sea Fleet. Though his father worked on a submarine, Shkaplerov became fascinated with spaceflight as a boy and felt that the Air Force was the best path to cosmonaut, so he joined a local aviation club. I started flying planes at 15. At 16, I was flying them on my own. I was flying over my hometown where I was born. Everything was so familiar and pleasant to the eye. So then I realized that after 2 years of flying, when I was in high school, the choice was right. After high school, Shkaplerov went to the Kachinsk Air Force Pilot School in Volgograd and graduated as a pilot engineer. He flew MiG-29s while attending the Zhukovsky Air Force Engineering School, then spent 6 years as a pilot instructor while also flying as a member of the Sky Hussars, a flight demonstration squadron. Shkaplerov was selected as a cosmonaut in 2003. If we do not study the space, we will stalemate, and we have to move on. We have to study new planets, new horizons, new resources, new energy resources, for example. And maybe there is some other types and forms of life on other planets, so why not? Anatoly Ivanishin, a lieutenant colonel in Russia's Air Force, is a native of Irkutsk, one of the largest cities in Siberia. He spent a lot of time in various sports and study groups as a boy, and although his mother says he always wanted to be a cosmonaut, Ivanishin remembers wanting to be a fighter pilot, and that's why he joined a skydiving club as a young teenager. At the time, it was the only sky-related activity available for me. We didn't have at the time an opportunity in my city to fly any kind of airplanes. So I did my first jump when I was 14. He didn't get into military pilot school on his first attempt, so Ivanishin spent a year majoring in aviation design at the Irkutsk Polytechnic Institute before starting his pilot training at the Chernigov Higher Military Aviation School. He graduated in 1991, the same year the Soviet Union collapsed. And although he flew the MiG-29 and Su-27 operationally, he felt he wasn't getting the experience he wanted. So he took classes at Moscow State University in economics, statistics, and information theory. He graduated in 2003 with plans for a career as a software developer, but gave that up when he was selected as a cosmonaut that very same week. Human beings are too curious creatures, and they will not remain for a long time on low Earth orbit. They will go further and further to the universe, because to go further we will need new solutions, new materials, new spacecrafts. And the International Space Station we have today is the right place to prove solutions. This is Mission Control Houston, back now with a live view of the launch pad there at the Baikonur Cosmodrome. Still snowing quite a bit. The temperature is about 24 degrees. The winds are fairly light, 7 miles per hour out of the north. Even though the snow is sort of obscuring our view there, you can sort of make out the launch pad. We are now at T-minus 16 minutes and counting. Everything going according to plan for tonight's on-time launch at 10:14 p.m. Central Time, which is 10:14 a.m. there, local time in Baikonur.
While we were showing you the crew profile, the visiting vehicle officer here in Mission Control confirmed to the flight director, Paul Dye, that the Soyuz is on autonomous power. The gantry towers have been retracted. Coming up in just a few moments, the gyroscopes on the spacecraft should be put into their flight readiness mode and the recorders on board activated. The Soyuz capsule that the crew is currently inside sits high above the 3 stages of the Soyuz booster. As we mentioned, both the capsule and the booster share the same name. The booster itself uses kerosene and liquid oxygen as the propellant. Launch readiness, 10 minutes. The first stage of the rocket has 4 liquid engines strapped to the side of the core vehicle. Each will burn for about 1 minute 58 seconds before they are jettisoned. The core engine of the first stage also serves as the second stage and continues to burn until the 4 minute 58 second mark into the flight. The third stage has a single engine that will burn for about 4 minutes and 2 seconds, shutting down at the 9-minute mark of the flight. At this point, the Soyuz will be in its preliminary orbit of 143 by 118 miles. And as we mentioned, the Soyuz will have 3 course correction burns. The first one will happen about 3.5 hours after liftoff at 1:49 a.m. Central Time. That burn will course correct by 52.4 miles per hour. There's a second course correction burn scheduled for 2:27 a.m. Central Time. That'll be an 82.9 mile per hour course correction burn, and then the third and final one for Monday will be at 11:03 p.m. Central Time. That'll be a 4.5 mile per hour burn. All of this being done to set up for the docking to the International Space Station 2 days from now on Tuesday, November 15th. Our live coverage will begin here on NASA television at 11 p.m. Central Time Tuesday evening. The docking is scheduled for 11:33 p.m. Central Time. The crew will be docking with the Poisk module. They are looking live at Shkaplerov, the commander of the Soyuz, there in the center seat. He's at the bottom of the screen. Eve Venetian there at the top. He is sitting in the left side of the Soyuz. This is 16-3 with the crew commander and flight engineer. Copy. This is Mission Control, Houston. We're at T-minus 11 minutes and 45 seconds until the launch of the Soyuz TMA-22 is becoming a little bit more visible there in our camera shot there on the pad. It has been snowing all evening leading up to the launch, and it has only increased as we got into the daylight hours. This is 16-3. I can see FA2. Dan Burbank there on the left side of the screen.
taking a look at the launch procedures as he and Shkaplerov and Ivanishin are checking out their controls and systems in front of them. Russian flight controllers pumping in a little bit of Lenny Kravitz there to the crew as they work through these final 10.5 minutes up until launch. This is 16-3. Readiness is 5 minutes. Close the helmets. This is S31. Copy. 5-minute readiness. T-minus 10 minutes and counting until the launch of the Soyuz TMA-22. The crew beginning the process of closing their visors, as you can see there. S31, helmets are closed. Readiness mode is on. This is Mission Control Houston as we continue to take a look at the Soyuz there on the launch pad. The snow continuing to fall. We're at T-minus 8 minutes and 37 seconds until the launch. There watching the launch today is a group of NASA representatives, including NASA Public Affairs Officer Rob Navius. Let's go to him live now for a report. Josh, this is a scene like veteran launch observers of the Baikonur Cosmodrome say they have never seen before. Not so winter wonderland, where about a half a foot of snow or so has covered the Central Asian launch site and continues to fall as launch time approaches. Still in all, the anticipation is high as a large crowd of VIPs and invited guests await the launch of the next trio of residents to the International Space Station. Dan Burbank, Anton Shkaplerov, and Anatoly Ivanishin have been aboard the Soyuz TMA-22 spacecraft for about an hour and a half now, everything in readiness for the first launch, a snowy launch, of an American astronaut in the post-space shuttle era. With the failure of the third stage engine of a Soyuz booster rocket in August now behind them, Russian technicians are set to send the 3 crew members to the International Space Station to resume a 6-person crew complement, albeit for just a few days, until steady-state 6-person crew capability is reestablished in late December. The NASA delegation to view today's launch is led by Mike Suffredini, the International Space Station Program Manager, Joel Montalbano, NASA's Director for Human Spaceflight Operations in Russia, and astronaut Mike Barrett, a veteran of a long-duration flight on the space station and the final flight of the Shuttle Discovery earlier this year. Barrett is now the Deputy Chief of the Astronaut Office. The story today, however, is the weather. The snow began to fall late last night. Kazakhstan time, it has not let up. It is quite heavy, almost a whiteout at times, but Russian technicians say the conditions remain go because the winds remain light. After launch, the journey of the Soyuz will be monitored through data and telemetry received by a series of ground stations stretching from Baikonur to Vladivostok, Russia, near the Chinese border. After it reaches orbit, the Soyuz vehicle will be tracked by flight controllers at the Russian Mission Control Center in Korolyov, outside Moscow. Today's launch kicks off an aggressive period for the Russian space program as they conduct 2 Soyuz manned launches wrapped around the Soyuz landing of Mike Fossum and his crewmates just 8 days from now. All of that within a 5-week period.
So, on a frigid day with about a half a foot of snow on the ground and snow continuing to fall, hopes are high for the smooth resumption of Soyuz manned missions, and all is in readiness for launch a short time from now. That's it from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan. Now back to you at Mission Control in Houston. Okay. All right, thanks, Rob, for that report. As you can see, the snow continuing to fall there at Baikonur. We're now at T-minus 5 minutes, 43 seconds at the launch of the Soyuz. The flight controllers are reporting that everything is nominal. The countdown continuing as planned. The crew has reported that they are ready for launch as we take a live view on board the Soyuz. There is Shkaplerov there at the bottom of the screen. Ivanishin there at the top. Just out of view is Dan Burbank. He is sitting to the right of Shkaplerov. Their fellow Expedition 29 colleagues on board the International Space Station, Mike Fossum, Sergei Volkov, and Satoshi Furukawa, even though they are in their sleep period right now, they are watching tonight's launch live on board the orbiting complex. T-minus 4 minutes and 15 seconds. Run 1. The recorder has been turned on board the Soyuz. The launch key has been inserted there at the launch bunker. Urge. Run 2. Each event. S3, how do you copy? S3 1, copy you loud and clear. Everything's okay on board. The crew feels good. T-minus 3 minutes and counting. Refresh. T-minus 2 minutes and 30 seconds and counting. The nitrogen purge of the engine combustion chambers is now taking place. T-minus 2 minutes and counting. T-minus 1 minute, 30 seconds. The ground propellant feed has now been terminated.
T-minus 1 minute. The Soyuz is now on internal power, and we have auto sequence start. T-minus 30 seconds and counting. T-minus 20 seconds and counting. The launch command has now been issued. Start. T-minus 15 seconds and counting. The second umbilical tower is now separating. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Liftoff of the Soyuz TMA-22 with Dan Burbank, Anton Shkaplerov, and Anatoly Ivanishin as they head toward the International Space Station due for a rendezvous and docking on Tuesday. Visiting vehicle officer reporting good first stage performance. The Soyuz delivering 102 tons of thrust from its 4 boosters and single engine. Stage 1 thrusters. The first stage of the Soyuz measures 68 feet in length and 24 feet in diameter. It is burning liquid fuel for the first 2 minutes and 6 seconds of the flight. Inaudible. Everything's okay on board. The crew feels good. Shkaplerov and Ivanishin there continuing to look over their procedures. Pressure is inaudible. 1 minute into the flight, all systems nominal. Velocity now approaching 1,100 miles per hour. The G loads are increasing slightly. Copy. $80 seconds. Everything's okay on board. The crew feels good. Copy. 1 minute, 30 seconds into the flight, the crew reporting that they feel good. All systems nominal. The Russian ground team there just outside of Moscow continues to monitor all the systems. 1 and 2 thrusters operating nominally. Copy. $110 seconds. Pitch. Your roll, nominal. 2 minutes into the flight, the roll, the pitch, and the yaw of the Soyuz, all nominal, according to the Russian flight controllers. Decreasing, copy. The 4 strap-on boosters have been jettisoned. These have completed their job and have dropped away at an altitude of 28 statute miles. The Soyuz is traveling at about 3,350 miles an hour. Parameters are nominal. Stage 2 thrusters operating nominally. Everything's okay on board. The crew feels great. We confirm the jettison of fairing. Copy. Activating R13. Copy. 2 minutes, 55 seconds into the flight, the escape tower and launch shroud have been jettisoned. Mode. Okay, how do you copy? The vehicle is stable. There's our first live view of Dan Burbank there, sitting in the right seat of the Soyuz. The motion is smooth. Anton Shkaplerov there in the middle. He is the commander of this vehicle. Parameters are nominal. And just to the right of frame is Ivanishin. All 3 crew members continuing to watch over the procedures and watch the performance of the vehicle. Stage 2 thrusters operated nominally. Everything's okay on board. The crew feels good. Copy. The flight controllers continue to confirm that the Soyuz is flying true and nominal. $230 seconds. Article is stable. Copy.
Stage 2 thrusters operating nominally. Pitch your roll nominal. Now we fill slide G load. Copy. Four minutes and 30 seconds into the flight. Parameters are nominal. 280. Stage 2 separation confirmed. Stage 3 thrusters are on. 4 minutes, 57 seconds into the flight. The ground team is confirming that the second stage has separated. The core stage engine is now finished and dropping away. The Soyuz is now being propelled by the single engine of the Soyuz's third stage. This engine is providing 30 tons of thrust and will burn for 4 minutes and 2 seconds. $330. Everything's okay on board. The crew feels good. Everything is nominal. Copy. Control system parameters are nominal. 350 seconds. Flight is nominal. 6 minutes into the flight. Everything's still going nominal. Pitch your roll nominal. And we can still stable thruster operation, very light vibration. Copy. 380 seconds. Stage 3 thrusters operating nominally. $400 seconds. 6 minutes and 45 seconds into the flight. Stable. Everything's okay on board. The crew feels good. $420. Pitch your roll nominal. Seven minutes and 15 seconds into the flight. The crew still Operating nominally. reporting that everything is good. Everything feels fine. The Soyuz flying as expected. Vehicle. Inside the International Space Station, Mike Fossum, Sergei Volkov, and Satoshi Furukawa are watching inside the Destiny laboratory Copy you. as their fellow Expedition 29 colleagues head up toward the International Space Station. They'll be docking with the orbiting complex coming up on Tuesday evening. Parameters are nominal. The velocity of the Soyuz almost 13,500 miles per hour now. $490. Vehicle is stable. 500 seconds. Mission is nominal. Pitch your roll nominal. Copy. Everything's okay on board. We are ready. Copy. $530 seconds. Stage 3 thrusters are off.
Separation confirmed. Confirmation of third stage separation. And as you can see from the angry bird floating up above Shkaplerov, the crew has reached orbit. Astray, handing the control over to Mission Control Moscow. Have a good flight. Astray, this is MCC Moscow. How copy, Moscow? The visiting vehicle officer confirming that the antennas and the solar arrays on the Soyuz have been successfully deployed. The Soyuz is now in its preliminary orbit of 143 by 118 miles. No. That orbit is going to be raised systematically over the course of the next 2 days, placing it in close proximity to the International Space Station. Control of the spacecraft from here on will be overseen from the Russian Mission Control Center just outside of Moscow. Shadow repress is off. We are sending E13. You go to send E13. Okay. Close OBRPV, and we're standing by for the first measurement NSA and VO pressure. E13 has been sent, closing. Number 1 is closed. Number 2 is closed. Timer is on. Okay, next compass is Astray, work for page 45 of a send descent book. We are expecting the first report. Pressure in SA 91 in VO 808. NSO 860. This is Mission Control Houston once again. A fairly flawless launch today for the Soyuz TMA-22. There is the existing Expedition 29 crew inside the Destiny Laboratory. Mike Fossum there at the center, Sergei Volkov there on the right, and Satoshi Furukawa there on the left. They watched their colleagues launch this evening. Official launch time 10:14 p.m. Central Time. This crew has been on board the station since June. They're in their final days getting ready to come back home to Earth in about a week and a half or so. You saw the weather down there in Baikonur. The weather promises to be a bit chilly for this crew's return as well. It was about 24 degrees for launch this evening in Baikonur. The weather is probably going to be a bit chillier once this crew lands. Of course, it will be a welcome sight for these three crew members to come home after about 5 months up there in orbit. So Mike Fossum there, the commander of Expedition 29, Satoshi Furukawa, and Sergei Volkov, 2 flight engineers for Expedition 29, getting ready to greet their 3 colleagues who just successfully launched on board their Soyuz TMA-22. So Expedition 29 about to return to a 6-member crew coming up on Tuesday. Of course, as we mentioned, we'll have live coverage here on NASA television beginning at 11 p.m. Central Time on Tuesday, November 15th, to show you live views of the docking, all the different operations surrounding that of this Soyuz with the Poisk module. That docking due to take place at 11:33 p.m. Central Time. Astray, how do you feel? This is SJ1. The crew feels great. Everything's okay. We checked the TS and everything is operating nominally. Okay, copy. You're going to proceed for page 46. It's 7:30, 5-minute measurement. Okay, we're working for page 46. Astray, at 7:33:00, there will be TV deactivation. The command will be sent via command radio link. Copy at 7:33. Антон, Коля, Дэн, это Соловьев. This is Vladimir Solovyev. The official launch time from the visiting vehicle officer here inside Mission Control is 10:14 p.m. Central Time and 3 seconds.
Copy. Thank you very much. And we proceed with our activities. Everything is nominal. Everything's okay on board. The crew feels great. Thank you very much. Asterisk, this is Mission Control Moscow. Let's verify the data for test number 1. Page 59 of ascend descend mode. Copy. This is S31 and page 59. We are ready. Yeah, compass 084500. 084500. RRF 84950. Start 85010. T390110. Okay, copy. Next compass is 0846 is AOS. We copy. A crew there getting some updates to their communication passes over the Russian ground station and also NASA's tracking and data relay satellite system. Moscow, 5-minute measurement in SS. Once again, the official launch time 10:14 p.m. Central Time in 3 seconds. At that moment, the International Space Station was 248 miles above the Pacific Ocean, just to the west of the southern coast of Chile. As we mentioned, Mike Fossum, Sergei Volkov, and Satoshi Furukawa watched the launch live from the Destiny laboratory. They are actually supposed to be asleep right now. They have about an hour and a half to go before their official wake-up time, but of course, they snuck a peek of their crew members heading up into space. And be ready for test number 1 of the motion control system. But the launch this evening was flawless. The Soyuz performed as expected. The Soyuz TMA-22 in good shape as it continues to close in on the International Space Station. There are 3 course correction burns that the crew will perform on board the Soyuz. Coming up, the first one is at 1:49 a.m. Central Time. That'll be a 52.4 mile per hour correction burn. The second one will be at 2:27 a.m. Central Time. That'll be an 82.9 mile per hour burn. And the third one will be late Monday evening at 11:05 p.m. Central Time. That'll be a small 4.5 mile per hour course correction burn. Nach einer Reihe von Pannen ist am Morgen eine Sojus-Rakete vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur erfolgreich gestartet. An Bord 2 russische und ein amerikanischer Raumfahrer. Sie sollen in 2 Tagen an der internationalen Raumstation ISS andocken und die dortige Besatzung bis Mitte März 2012 verstärken. Der Start galt nach mehreren Pannen mit Raketen und Satelliten als besonders wichtig für die russische Raumfahrt. Denn Russland ist mittlerweile das einzige Land, das noch bemannte Raumflüge zur ISS organisiert. For a Russian spacecraft carrying 3 astronauts. In Burbank, Anton Shkaplerov and Anatoly Ivanishin as they head toward the International Space Station. The mission follows an unprecedented string of failures and is seen as crucial in rebuilding faith in Russia's space program. A similar unmanned cargo rocket crashed after liftoff in August. The crew are on their way to the International Space Station. Daniel Sanford is in Moscow. 5, 4, 3, 2, 1. The awe-inspiring sight of a Soyuz rocket blasting off from the Baikonur Cosmodrome in winter. For all the reassurance from the Russian space agency Roscosmos and America's NASA, this was a nervous moment. On board were NASA's Dan Burbank and Roscosmos's Anton Shkaplerov and Anatoly Ivanishin. They were the first men to head into space since the space shuttle was retired last July. For now, the 1960s designed Soyuz is the only route for manned missions beyond Earth's atmosphere. The launch was delayed by 2 months because on August the 24th, a similar rocket carrying cargo to the space station crashed. All manned missions were put on hold until the cause was identified. That led to concerns that the International Space Station might have to be abandoned
because there was no safe way of getting there to replace the current crew. But the Soyuz has now been declared safe by the Russian space agency Roscosmos after they identified the fault in what is called the gas generator in the third stage of the rocket. Daniel Sanford, BBC News, Moscow. Eine Soyuz-Rakete hat am Morgen vom Weltraumbahnhof Baikonur 2 Russen und einen Amerikaner ins All befördert. Sie sollen übermorgen an der internationalen Raumstation ISS andocken. Nach dem Ende des amerikanischen Shuttle-Programms ist Russland das einzige Land, das bemannte Flüge zur ISS unternimmt. Hallo und herzlich willkommen bei Nano. Es ist die weit entfernteste Außendienststelle der Welt, die internationale Raumstation ISS. Zurzeit arbeiten in dem fliegenden Labor 3 Astronauten aus Russland, den USA und Japan. Doch so schön der Blick auf die Erde auch ist, so langsam musste sich die internationale Besatzung Sorgen um ihre Rückkehr machen. Das Raumschiff-Taxi ließ auf sich warten. Denn nach zahlreichen Pannen wurde der Start der Soyuz-Rakete mit 3 weiteren Raumfahrern an Bord seit 2 Monaten immer wieder verschoben. Wie sicher ist das russische Raumfahrtprogramm, fragten schon einige Skeptiker. Doch heute früh dann das große Aufatmen. Am kasachischen Weltraumbahnhof Baikonur lief alles nach Plan. Um 8:14 Uhr Moskauer Zeit startete die russische Soyuz-Rakete zur ISS. Alles ist normal und uns geht es gut, berichtete die 3-köpfige Crew über Funk. Das Raumschiff soll am Mittwoch an der ISS andocken. Dann hat die Forschungsstation wieder ihre Sollstärke von 6 Besatzungsmitgliedern, zumindest bis nächste Woche, wenn die jetzigen 3 Crewmitglieder zur Erde zurückkehren dürfen. Ansonsten hätte es übrigens eine Art Rückkehr-Notfallsystem gegeben. Nicht zurück zur Erde, sondern rauf ins Weltall. Das war schon immer der größte Traum von Alexander Gerst. Und der Geophysiker aus Baden-Württemberg hat es geschafft. Er hat sich gegen knapp 8.500 Kandidaten durchgesetzt und wird nun zum Astronauten ausgebildet. Einmal mit einer Rakete ins Weltall fliegen. Das hat sich Alexander Gerst schon immer gewünscht. Noch trainiert er in einer nachgebauten Kapsel einer russischen Soyuz-Rakete. Aber schon bald wird er für die ESA auf die internationale Raumstation ISS fliegen und das Team dort unterstützen. Ja, für mich bedeutet es natürlich die Möglichkeit, einen Traum zu erfüllen, den ich schon seit langer Zeit hatte. Als ich schon klein war, hatte ich immer davon geträumt, ins Weltall zu fliegen. Und gleichzeitig wollte ich natürlich immer auch diese Wissenschaftler sein, diese wissenschaftlichen Experimente an der Raumstation machen, die mich schon immer fasziniert haben. Bis es soweit ist, gibt es aber noch einiges zu tun. Die Grundausbildung zum Astronauten hat der gebürtige Künzelsauer schon 2010 absolviert. Damals hatte sich der Geophysiker gemeinsam mit 5 anderen Europäern gegen rund 8.000 Bewerber durchgesetzt. Es begann ein aufregendes Jahr für die 6 jungen Wissenschaftler mit vielen neuen Eindrücken. Beim Tauchtraining lernten sie, mit dem großen Astronautenanzug klarzukommen, ohne sich dabei in den vielen Kabeln zu verheddern. Sie wurden mehrere Wochen in der Wildnis ausgesetzt und mussten sich durchschlagen. Und nicht nur das. Früher hätte ich nie gedacht, dass ich mal Russisch sprechen würde. Man braucht das aber für die Arbeit im Weltall und deshalb spreche ich es zum Glück schon ein bisschen. Bei seiner Mission auf der ISS wird Alexander Gerst mit russischen Kollegen zusammenarbeiten. Zum Beispiel, wenn es um den Essensnachschub geht. Der kommt nämlich mit dem sogenannten ATV-Modul und das dockt am russischen Teil der ISS an. Hier übt Gerst das Andocken des Moduls mit Hilfe des Computers. Es ist natürlich trotzdem so, dass ein 20 Tonnen schweres Vehikel auf die Raumstation zukommt. Und wenn es dabei ein Problem geben würde, rein theoretisch, könnte es die Raumstation treffen und beschädigen. Und dafür sind wir hier da. Das heißt, wir kontrollieren das manuell auf einem Computer mit Low-Tech-Mitteln. Das heißt, wir haben hier ein Lineal und messen dadurch die Distanz zu dem ATV. Und wir haben praktisch High-Tech kombiniert mit Low-Tech und dadurch eine viel geringere Fehlerwahrscheinlichkeit. Aber auch auf einer Raumstation geht mal was kaputt. Hier im nachgebauten europäischen Forschungsmodul Columbus lernt Alexander Gerst auch praktische Handgriffe. Zum Beispiel ein defektes Ventil auszutauschen. Im Orbit selbst sieht das Forschungslabor dann so aus. Hier wird Gerst dann rund 30 europäische Experimente durchführen, die man auf der Erde so nicht machen kann.
Es gibt zum Beispiel Experimente zur Vermischung von Flüssigkeiten. Die helfen uns, auf der Erde Brennkammern zu optimieren, Treibstoff einzusparen, CO2 einzusparen. Und die können wir nur hier oben wirklich machen, weil sich hier oben Flüssigkeiten in der Schwerelosigkeit anders vermischen. Wie zum Beispiel Wasser und Öl vermischen sich auf der Erde ganz schlecht, kennt man, wenn man Salatdressing macht. Im Weltraum verhält sich das ganz anders. Und das heißt, man bekommt Zugang zu Materialeigenschaften, die man auf der Erde nicht hat, kann die dann erforschen und die dann später dann auf der Erde für uns dann wirklich auch nutzen. Ein anderes Experiment nennt sich Neurospat. Mit dieser Kappe werden die Hirnströme gemessen. Verschiedenen Kanälen sozusagen. Wie hier der Astronaut Paolo Nespoli wird sich Gerst die Kappe im Weltraum aufsetzen. Dann schaut er durch einen Tunnel und löst bestimmte Aufgaben am Computer. Hier unten auf der Erde kann er noch im Sitzen üben. Auf der ISS wird er dann schwebend in den Tunnel hineinschauen. Sein Gehirn weiß dann nicht mehr, wo oben und unten ist. Bei dem Experiment geht es darum, herauszufinden, was mit unserem Gehirn passiert, wenn ein Sinn komplett ausfällt. Das passiert im Weltall, das ist der Gleichgewichtssinn, der ist erstmal weg. Den braucht aber unser Gehirn, um sich zu orientieren. Also muss es sich umstrukturieren und diesen Sinn irgendwie ersetzen. Das erforschen wir hierbei und das hilft uns, um auf der Erde zu verstehen, was passiert, wenn Leute zum Beispiel einen Schlaganfall hatten und eine Gehirnregion ausgefallen ist und das Gehirn muss neu lernen, zu sprechen, zu gehen. Wie können wir das beschleunigen oder erstmal, wie verstehen wir das? Gut 2,5 Jahre wird er sich jetzt noch auf sein Abenteuer vorbereiten. Bei der ESA in Köln und beim Johnson Space Center der NASA in Houston. Und auch wenn erstmal der Aufenthalt auf der ISS ansteht, der 35-Jährige hat bereits einen weiteren Traum. Der Mond kann uns sehr viel über unsere Vergangenheit sagen. Er ist das Archiv unserer Vergangenheit, das noch nicht durch Plattentektonik und Umwelteinflüsse zerstört worden ist. Das heißt, wir können sehr viel davon lernen. Und deswegen finde ich, ist es eine wichtige Sache, dass die Menschheit wieder zum Mond fliegt. Und wenn es noch in meiner Zeit ist, dann würde ich da natürlich gern mitfliegen. Na dann, guten Flug, Herr Gerst. Genau, und ja, wenn alles wie geplant klappt, dann wird Alexander Gerst im Mai 2014 zur ISS fliegen. Zusammen mit einem Russen und einem US-Amerikaner. 3, 2, 1. Liftoff. Liftoff of the Soyuz TMA-22. At 10:14 a.m. Monday, Kazakhstan time, a Soyuz TMA-22 spacecraft launched to the International Space Station from the Baikonur Cosmodrome, carrying NASA astronaut Dan Burbank and cosmonauts Anatoly Ivanishin and Anton Shakopirov. The three are scheduled to hook up with fellow Expedition 29 crew members Mike Fossum, Sergei Volkov, and Satoshi Furukawa aboard the International Space Station on November 16th. Meanwhile, Fossum, Volkov, and Furukawa are scheduled to depart the orbiting laboratory on November 21st and land that night on the steppe of Kazakhstan. I'm also looking forward to going home in 2 weeks. I've been up here for 5 months. Fossum, commander of Expedition 29, had a rapt audience of students at the Department of Education in Washington to celebrate International Education Week. Participating in the in-flight call to the International Space Station were Deputy Secretary of Education Tony Miller and NASA Associate Administrator for Education and former astronaut Leland Melvin. Do you feel more energetic in space as compared to working on Earth? Okay, Aaron, that's an interesting question. I'm not sure I could tell anymore. I've been up here so long, I'm completely adapted. I'm now I'm now a space being, I think. In another event, students of several Alabama school districts got together in Birmingham to speak with Fossum about his experiences on the station. Here, I am very proud to say that MSL has been assembled, tested, encapsulated, and stacked on top of the Atlas and is ready to go. The Mars Science Laboratory Curiosity rover appears ready for its upcoming mission to the Red Planet. It sits atop the Atlas V rocket at Cape Canaveral Air Force Station's Launch Complex 41. MSL is scheduled to begin its 9-month journey to Mars on November 25th, where it'll use its 10 science instruments to search for evidence about whether Mars has had environments favorable for microbial life. The car-sized Curiosity is scheduled to land inside the planet's Gale crater next August. NASA plans to add an unmanned flight test of the Orion spacecraft in early 2014. This Exploration Flight Test, or EFT-1, will fly 2 orbits to a high apogee,
with a high-energy re-entry through Earth's atmosphere. The Orion multi-purpose crew vehicle will make a water landing and be recovered using operations planned for future human exploration missions. The test mission will be launched from Cape Canaveral, Florida, in support of NASA's new space launch system to take astronauts farther into space than ever before, create U.S. jobs, and provide the cornerstone for America's future human spaceflight efforts. 3, 2, 1, release! Meanwhile, Orion's capabilities for water landings continue to be tested at the Langley Research Center. This was the latest in a series of so-called drop tests of a 22,000-pound Orion test article at the center's new $1.7 million Hydro Impact Basin facility. 3 more Orion drop tests are scheduled through year's end. 1, 2, 3. Another key component of the Space Launch System was put through its paces at the Stennis Space Center. The J2X rocket engine, which will help carry the Orion spacecraft and its crew, cargo, equipment, and science experiments beyond Earth orbit, was successfully test-fired for 500 seconds. It may have been relatively close, but fortunately there was no cigar for asteroid 2005 YU-55 as it passed by Earth. These images were captured by NASA's Deep Space Network Array at Goldstone, California, as the space rock made its approach to our planet about 202,000 miles at its closest. Today, the Jet Propulsion Laboratory is NASA's major center for robotic exploration of the solar system. But 75 years ago, this was just a brush-covered wash below the towering San Gabriel Mountains. In one of its sandy arroyos on October 31, 1936, a group of Caltech students and rocket enthusiasts nicknamed the Suicide Squad performed their first stand-up rocket engine tests. This was the birth of JPL. On the 75th anniversary of that historic event, JPLers were treated to private employee screenings of the documentary The American Rocketeer. The American Rocketeer tells the story of the lab's first full-time director, Frank Molina, one of the visionaries that led JPL in its reach for the stars. The American Rocketeer is part of a documentary series about JPL called The Beginnings of the Space Age that premiered on public television station KCET in Los Angeles in November. Einen Monat nach dem Schiffsunglück vor der neuseeländischen Küste ist es den Bergungsteams nun gelungen, fast das gesamte Schweröl aus der Rena abzupumpen. Jetzt soll ein Teil der Container umgeladen werden. Die Rena war Anfang Oktober auf ein Riff gelaufen. Mehr als 350 Tonnen Öl flossen ins Meer. Dem Kapitän und einem Offizier drohen 2 Jahre Haft. Unglücksfrachter leer gepumpt. Gut einen Monat nach der Havarie vor der Nordküste Neuseelands ist es Helfern gelungen, das Öl an Bord der Rena komplett abzusaugen. Jetzt soll die Fracht geborgen werden, weil die Container jedoch ineinander verkeilt sind, kann dies Monate dauern. Seit dem Schiffsunglück waren 360 Tonnen Öl ausgelaufen und hatten die nahen Strände verschmutzt. Fast 2000 Vögel sind daran verendet. Vor der neuseeländischen Küste auf ein Riff lief, befürchteten viele schon eine neue große Umweltkatastrophe. Das Schiff mit mehr als 1700 Tonnen Öl drohte auseinanderzubrechen. Nun gibt es Entwarnung. Bergungsteams konnten das meiste Öl aus den Tanks abpumpen. Insgesamt sind bei der Havarie der Rena aber etwa 360 Tonnen ausgelaufen. Die Spezialisten versuchen jetzt, die 1200 Container mit einem Kran auf ein anderes Schiff zu heben. Erdbeerernte 2012 hat angefangen. Ja. Was, wie, wo? Ja. Im November 2011, sehen Sie, überrascht. Haben wir gewusst, waren wir nämlich auch. Es ist kaum zu glauben, aber Erdbeeren, die eigentlich erst im Mai 2012 geerntet werden sollten, sind jetzt schon reif. Also dann Erdbeeren heute frisch auf den Tisch vom Niederrhein. Erdbeeren, richtig frische Erdbeeren, sogar rote Freiland-Erdbeeren. Das muss man sich mal so richtig wörtlich auf der Zunge zergehen lassen. Frische, rote Freiland-Erdbeeren im
November. Das hat es zumindest in den vergangenen 75 Jahren hier auf dem Coxhof in Jüchen noch nie gegeben. Für uns ist das unbegreiflich, dass sowas kommt. Das kann nur eine Laune der Natur sein, ohne Frosteinwirkung, ohne alles, dass normale Erdbeerpflanzen in Blüte und in Früchte gehen, die wir im November ernten können. Ausgepflanzt wurden diese Erdbeeren wie eigentlich immer, Mitte Juli, damit sie nächstes Jahr im Mai schön rot geerntet werden können. Und jetzt haben wir eine Jahrhundertsensation und nicht nur, weil wir November haben. Die sind ungespritzt, unbehandelte Erdbeeren. Das gibt es normalerweise nicht? In unserem konventionellen Anbau nicht. Gibt es das nicht. Da werden alle Erdbeeren in der Blüte gegen Pilzkrankheiten behandelt. Also schon was Einmaliges? Das ist was Einmaliges. Das kann man wirklich sagen. Viele sind es wahrlich nicht. Und die Arbeit ist mühselig, weil die meisten doch noch ordentlich grün sind. Aber immerhin. 60 Schälchen sind 60 Pfund. Ist nicht die Welt, aber ich denke, ist doch zu schade zum Hängen lassen. Stimmt. Und deshalb Ortswechsel. Paar Stunden später auf dem rheinischen Bauernmarkt, auf dem Düsseldorfer Friedensplätzchen. Hier wird Saisonales angeboten, also passen auch die Erdbeeren heute gut hierhin. Aber irgendwie will die keiner. Ja, es liegt jetzt eben auch an den Temperaturen. Die Leute erwarten bei Erdbeeren Sonnenschein und dementsprechend ist es zu dieser Jahreszeit wirklich nicht so leicht, Erdbeeren zu verkaufen. Ja, nach dem Grünkohl zum Nachtisch frische Erdbeeren ist wohl nicht jedermanns Ding. Aber irgendwann siegt dann doch die Neugier, das Staunen, das Entsetzen. Schon schräg, total schräg. Aber ich meine, das Klima ist ja auch schräg. Super lecker, ganz super süß. Ja, stimmt was nicht mehr, ne, mit der Natur. Ich kann da nichts mehr zu sagen als lecker und schön, dass die Sonne uns dann noch Erdbeeren beschert hat, oder? Das ist der Hammer, ne? Ja. Für November? Ja. Soll das jetzt immer so weitergehen, oder? Gute Frage. Und die Antwort? Theo Cox wird auf jeden Fall noch bis auf Weiteres täglich hier ins Erdbeerfeld gehen und sensationell Saisonales ernten. Und wenn's Wetter so bleibt, seinetwegen auch bis Weihnachten. Denn dann hat er hier fertig. Das Gefühl, das ist gar kein Film, jetzt flackert es ein bisschen. Und das ist in Mettingen von André Hergemöller aufgenommen. Und Sie sehen jetzt, wie hier eine Nebelwand kommt und schlagartig innerhalb einer sehr kurzen Zeit über Mettingen zu liegen kam. Und schlagartig gingen die Temperaturen von 6 auf 0 Grad zurück. Und wenn das dann in der Nacht so weitergeht, dann ist eben dort morgen das Kratzen angesagt. Trotzdem sei mal darauf hingewiesen, was das für ein November in Sachen Sonnenausbeute bisher gewesen ist. Schmallenberg, Western-Bödefeld. 91 Sonnenstunden jetzt schon in der Mitte des Monats. Frönnenberg 85, Hemer 83. Düsseldorf ist bei 64. Diese Zahl eine durchaus besondere, denn das sind schon allein 113%. Also wir haben jetzt schon mehr als normal im ganzen November erwartet wird, obwohl wir heute erst am 14. sind. Und das sind 64, hier oben sind 91. Ahaus ein bisschen weniger, 40, Warburg 39. Da war eben öfter der Nebel. Trotzdem die Ausbeute nicht schlecht. Jetzt gucken wir nach vorne. Diese Wetterkarte zeigen wir eigentlich schon seit vielen, vielen Tagen und da ändert sich nichts. Dieses Hoch fühlt sich hier richtig wohl, bewegt sich nicht. Darum bleibt es bei der alten Hochdrucklage mit Nebel und eben viel Sonnenschein, vor allen Dingen in Nordrhein-Westfalen. Das ist unser Strömungsfilm, der zeigt, dass wir hier so diese leichte Ostströmung weiterhin haben. Blicken wir in die kommende Nacht, dann ist es also so, dass es teilweise klar ist oder leicht bewölkt, teilweise schließen sich aber auch wieder diese Nebelfelder und dann gilt das, was wir eingangs besprochen haben, nämlich die Gefahr der Reifglätte und dann die zeitaufwendige Aktion des Eiskratzens morgen früh. Die Temperaturen hier durchaus im Siegerland -4, der Kahle Asten +3. Das ist die klassische Inversionswetterlage, wie wir sie schon seit Tagen haben, also Umkehrung der normalen Temperaturverhältnisse. Dortmund, Wuppertal -1, Bielefeld -3, Münster -2, ganz im Westen eher Plusgrade. Der morgige Vormittag, die Nebelfelder sind schon im Begriff, sich aufzulösen. Viele erleben schon richtig sonniges Wetter. Und am Nachmittag ist es dann ebenfalls für fast alle recht freundlich in Nordrhein-Westfalen. Wieder ein schöner Novembertag. Weitere Sonnenaufschläge wird es geben. Die Temperaturen dann 8 bis 12 Grad. Und
Das ist der Wind. Kommt aus Ost, ist eher schwach. Die Aussichten dann für den Mittwoch: wenig Änderung. Der Hochnebel von Nordosten, von Ostwestfalen-Lippe wieder ein bisschen zahlreicher. Hier dann um 6 Grad. Und am Donnerstag, da haben wir dann im Südwesten schon wieder die 13 Grad. Auch hier zeitweise sonnig und trocken. 15-Tage-Trend, da kommt nun wirklich keine Kälte. Das war das Beispiel Bielefeld. Der morgige Tag schriftlich und Susanne optisch. We have resumed receiving information from WKU, and we can see the space station. And good evening and good morning from the Russian Mission Control Center in Korolyov outside Moscow, where the team of flight controllers here monitoring their systems as the Soyuz TMA-22 spacecraft and the newest trio of residents for the International Space Station begins its final approach for docking 2 days after its launch in a blizzard from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan. The crew aboard the Soyuz vehicle, led by Soyuz Commander Anton Shkaplerov, who is in the center seat of the descent module, clad in his Sokol launch and entry suit, along with his crewmates. To his left, Anatoly Ivanishin, the flight engineer who will be arriving on board the station shortly, and NASA astronaut Dan Burbank. In the first post-Space Shuttle era launch of a crew to the International Space Station, Burbank in the right seat, operating as a flight engineer in assistance to Shkaplerov and Ivanishin in the approach for docking today. Just 2 days ago at the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan, a near whiteout blizzard accompanied the new trio of residents as they left the launch pad from Baikonur to begin the 2-day trek. Here's once again a view of the North Pole-like conditions that greeted Shkaplerov, Ivanishin, and Burbank as they lifted off to begin their journey to the International Space Station. That launch occurred at 10:14 a.m. Baikonur time on Monday, which was 10:14 p.m. Central Time on Sunday evening. After a flawless countdown, you can see the main engine ignition, the engine start, the turbo pumps coming up to full flight pressure, and the release of the gantry arms to begin the journey of the Soyuz booster rocket and the 3-man crew to the International Space Station. The vehicle disappeared from the field of view a short time later because of the low, almost zero visibility conditions to observers at Baikonur. But less than 9.5 minutes after the launch, the Soyuz was safely in orbit. Its forward docking probe and its navigational antennas and solar arrays were deployed. And since then, the series of rendezvous burns have been automated and have gone off by the book to enable the Soyuz to enter the neighborhood of the International Space Station. Within the last hour, the Corps' automated rendezvous system, both on the active side, on the Soyuz side, and on the passive side, on the Zvezda service module, were activated and checked out. That Corps system is essentially a system in which radio beacon signals are bounced back and forth between the Soyuz and the Zvezda service module to provide navigational data on the range and distance of the Soyuz from its docking target, in this case the Poisk module on the space-facing or zenith side of the Zvezda service module, and the Russian segment of the International Space Station itself. Everything continuing to go very well. On board the Soyuz, Commander Anton Shkaplerov in the center seat of the Soyuz, reporting that he can see the station. It's in the center crosshairs of his view from an external Soyuz camera that we'll be seeing once again very shortly once we come into range of the Ku-band communication system on the International Space Station. The Soyuz and the International Space Station now crossing the equator, moving from northwest to southeast, orbiting at an altitude of 248 statute miles. As we mentioned, a series of rendezvous burns and smaller impulse firings of the Soyuz thrusters over the past couple of hours have fine-tuned the Soyuz's approach for docking, which is scheduled to occur at 11:33 p.m. Central Time, 9:33 a.m. Moscow time, where it is Wednesday morning here. We're not getting the Ku-band yet. The timeline calls for the docking to occur just off of the southwest coast of South America, assuming it occurs on time, after which the docking probe will be retracted to form a hard mate between the Soyuz and its docking port, which is the Poisk module.
The hooks and latches will begin to engage to form a hard mate between the two craft, and then leak checks will be conducted over the course of the next 2.5 hours prior to the time that the hatches are scheduled to swing open at about 1:55 a.m. Central Time on Wednesday, which would be 11:55 a.m. here in Moscow. DPO reverse maneuver is off, OFF. Copy. Да, 440, скорость минус 1.22. Aboard the International Space Station, eagerly awaiting today's docking of the Soyuz craft and the arrival of the next trio of residents for the complex, are the 3 crew members who have been aboard since June. The commander of the International Space Station and the current Expedition 29 crew, Mike Fossum, in the middle of your picture, Russian cosmonaut Sergei Volkov on the right, and Satoshi Furukawa, the Japanese astronaut and flight engineer from the Japan Aerospace Exploration Agency. They were launched in early June to the International Space Station. They have been a 3-man crew since September 16th, when Ron Garan and his crewmates landed. That left the station down to a 3-man crew for an extended period of time while the Russian Federal Space Agency sorted out a review and technical analysis of the Soyuz booster problem that occurred back on August 24th that resulted in the failure to deliver the ISS Progress 44 resupply craft to the International Space Station. With those problems having been solved, another Progress craft, the Progress 45, was launched back on October 30th, docked to the International Space Station in early November, on November 2nd, to deliver about 3 tons of supplies to the crew and to restore the ability and confidence to send this 3-man crew of Shkaplerov, Ivanishин, and Burbank on their way. The 6-person crew on board the station that will be reinstated today will be short-lived, however, since Fossum, Volkov, and Furukawa are in the final days of their 5.5-month stay on the orbiting laboratory. They are scheduled to land on the steppe of Kazakhstan in their Soyuz TMA-02M spacecraft next Monday night, U.S. time, just before sunrise Tuesday morning in Kazakhstan to end their journey, leaving Dan Burbank in command of the International Space Station. In fact, the change of command ceremony between Fossum and Burbank is scheduled for Sunday. The landing of Fossum, Furukawa, and Volkov is scheduled for Monday night, U.S. time, and of course we'll have comprehensive coverage of the farewells, the undocking, and the deorbit burn and landing of that Soyuz vehicle and Mike Fossum and his crewmates at that time. The 3-man presence of Burbank, Ivanishин, and Shkaplerov on board the station will remain so for about a 5-week period until NASA astronaut Don Pettit is launched on December 21st, along with his crewmates, Soyuz Commander Oleg Kononenko and Andrei Kuipers of the European Space Agency, again scheduled to launch on December 21st, docking to the International Space Station on December 23rd, a Christmas gift to Burbank, Ivanishин, and Shkaplerov as we resume steady-state 6-man operations on board the International Space Station. So a busy time for the Russian Federal Space Agency, 2 launches and a landing within a 5-week period, and today is the second of the 3-act drama that will play itself out, that being the docking of the Soyuz TMA-22 and the arrival of 3 new crewmates to join Fossum, Volkov, and Furukawa. A little bit higher than the upper range, upper profile. Austria's MCCM, go ahead. Please issue command R17. In work R17 command. Confirm command R17 is complete. 240.04. Range is 240.0.4, following along the upper profile. $230.03. 230.03. $230.02.
Now that we're back with a downlink television capability through the station's KU band communication system, you're looking at the view out of the external camera, the engineering cross-haired view from the black and white camera outside of the Soyuz TMA-22. You're looking at the view of the International Space Station as the fly-around of the Soyuz now underway to precisely align itself with the Poisk module on the space-facing side of the Zvezda service module. In the lower left-hand corner of this quadrant, you can see the numbers 222. That's the number of meters away that the Soyuz now is from its docking port, closing at a rate of about 1/10 of a meter per second. That also will be the closing rate at the time of contact and capture when the forward docking probe comes into contact with the Poisk module's docking mechanism. 220 range, 0.18. In the corridor. We are continuing the fly around. Everything is nominal. Everything is nominal inside, and the crew is feeling well. Sergei, we are receiving the video image on the ground. The image quality is good. Through the interpreter at Mission Control in Houston, you're hearing a variety of conversations. Anton Shkoplerov, the Soyuz commander, aboard the TMA-22, reporting the status on board the approaching vehicle. Sergei Volkov, the Russian segment lead for the Expedition 29 crew, at the controls of the Zvezda service module, along with Satoshi Furukawa. Mike Fossum, the Expedition 29 commander, is operating a battery of cameras in the U.S. segment of the International Space Station, capturing the approach of the Soyuz to its final docking, which is scheduled about 22 minutes from now. 210 and 010. Dan Burbank, Anton Shkoplerov, and Anatoly Ivanishin were scheduled to launch in September to the International Space Station. Again, that launch was delayed for a couple of months as the Russian Federal Space Agency sorted out the issues associated with the failure of that Soyuz booster rocket and the loss of the ISS Progress 44 resupply craft back in late August. With those problems behind them and a new Progress vehicle having successfully been delivered to the station, Burbank and his crewmates finally launched to the station on Monday morning, Baikonur time, in a blizzard. Burbank, interestingly enough, was one of the crew members aboard Atlantis in September of 2000 for the STS-106 mission that docked to the then-fledgling International Space Station and was one of the first crew members to enter the Zvezda service module, which had been launched just 2 months earlier in July of 2000 atop a Proton rocket from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan. So for Dan Burbank, and this is third flight into space, his second mission also aboard Atlantis in September of 2006 on the STS-115 mission that delivered the port 3 and 4 truss segments to the complex. Burbank comes full circle today as he approaches for arrival and the beginning of a 4-month long-duration stay aboard the orbital laboratory. Range is 208. Range rate is 0.1. Copy. Подтверждаю по угловым размерам СМ, дальность 200. Confirm the range is 200 using the SM angular velocity sensors. По Москве, значит, после завершения облета быть готовыми ввести причаливание. After the fly around, please be prepared to enter the final approach. Copy. Confirm the maneuver along the roll. Copy.
And you can hear and see for your own self the fact that the Soyuz is rolling into the right orientation as it enters the final phase of its fly around for its precise alignment to the Poisk module, to which it will be docking to about 19 minutes from now. There is a view from one of the external cameras on the International Space Station as the Soyuz is in sight, looking very stable, approaching the point where it will begin about 7 minutes of station keeping at a distance of some 180 meters from its docking port, enabling the Russian flight control team here in Korolyov to have an opportunity to assess the precise alignment of the forward docking probe on the Soyuz vehicle with the Poisk module docking mechanism. Confirm the readiness for the final approach. Start. Okay, please. Enter 31 000 47 13. I entered. Okay, standing by. We are seeing the approach. Copy. Please don't forget to enter the 30 000 47 13. Have you issued the command? Austria. Please repeat the command. 31 000 47 13. We are entering the next command. Please just enter it, but do not issue it yet. Once again, the cross-haired external black and white TV camera on the Soyuz with engineering data overlaid for the benefit of the Russian flight control team here in Korolyov. You can see in the upper left-hand quadrant, that is the Poisk docking port, to which the Soyuz will be linked to a short time from now. In the lower left-hand corner, you see the distance, 162, that's meters, and the range of approach, the rate of approach, about 0.7 of a meter per second. Confirm, I can see approach. Okay, are we in final approach? 150. Copy. Enter. So you can see S17. S17. Дальность 125, скорость минус 0.7. At Mission Control in Houston, the visiting vehicle officer reports that the Russian flight control team was happy with the alignment of the forward docking probe with the Poisk module, and without further ado, Anton Shkaplerov was given the go-ahead to enter the commands to initiate final approach a bit ahead of schedule. Distance now just over 100 meters to docking, a rate of closure just 0.6 of a meter per second. So the Soyuz now on final approach. That would imply that we'll be docking slightly ahead of schedule today. Range is 100, range rate is minus 0.6, and the target is in the middle of Ska. According to the estimates, the range is compliant with the expectations. A copy. It's corresponding. Дальность 75 метров, скорость минус 0.4. Угловой размер циркулочного узла, одна клетка, по прогнозу совпадает. Range 75, range rate is minus 0.4, and the target is within one cell. That's compliant with the estimates. Дальность
70, скорость минус 0.35. Принято. 70 minus 0.35. And you can see the engineering crosshairs. That is governed by the Corps' automated rendezvous system, completing the final alignment to the docking target on the Poisk module, just 60 meters separating the Soyuz from its destination, and the new home for Dan Burbank, Anton Shkaplerov, and Anatoly Ivanishin. Minus 0.3. And the Corps' antenna should be retracting just a few minutes from now at a distance of about 35 meters. Меньше 47 метров, контролируем ССВП. We are monitoring using the SSVT. We are monitoring, confirm. Есть ССВП, штанга СМ выдвинута. We see that the probe is out and the latches are ready and the transfer compartment is closed. Copy. Отверждаю по угловым размерам. Приколочен угла 1,5. And I confirm along the overlay 1.5 self. Антонна закрылась у вас. The visiting vehicle officer at Mission Control in Houston reports that the Corps' antenna has retracted as planned. Docking mechanism now powered up. 35 meters separating the Soyuz TMA-22 and the Poisk module as the Soyuz and the International Space Station fly 248 statute miles over the South Pacific. Rate is minus 0.2, and I can see the target on the two cells, and the crosses are matched. Crosshairs are matched. Австрия, проконтролируйте включение фар. Фара включена у вас? Да. Are the docking lights on? Yes, we confirm. The docking lights are on. Дальность 26. 26 is the range. The target is within 1 degree of the center of the VSK. The R8 command is sent. Confirm the vector 8, and we keep monitoring. We see the RL base 20 range. You'll be moving a little bit, but it's okay. Fluctuating. We see the target within 1 degree of VSK center. Copy. And you can see that diamond-shaped docking target just underneath the Poisk module docking port on the space-facing side of the Zvezda service module. Now just 20 meters separating the two, closing at a rate of 1/10 of a meter per second, the two craft flying over the South Pacific. Okay. The target is going to the center of the VSK display. Range is 12. Copy. 10. The target is on the right. Half a degree to the right and up. Just 5 meters away now. Flight controllers here in Korolyov and at Mission Control in Houston standing by for contact and capture. The upper corner by 1 degree. Copy. The target is going to the middle. 6 is the range. Copy. The crosshairs are aligned. 3, we're waiting for the contact. The target is 1 degree below. I'm standing by for the contact. Copy. The crosshairs are aligned. The PO here, the service module probe is extended.
And docking confirmed at 9:24 a.m. Moscow time, 11:24 p.m. Central Time over the South Pacific. And capture. The Soyuz TMA-22 docked to the International Space Station with its new residents. A 6-man crew reestablished at the complex. We are closing the RPV-1. The probe, as service module probe indicator is off. RPV-1 is closed. We are closing it. Okay, I'm going to the EP display. RPV-1 is closed. And with docking occurring about 9 minutes ahead of schedule due to the precise, flawless alignment of the Soyuz forward docking probe with the Poisk module docking port, the next step will be the start of the retraction of that docking probe to bring the two docking mechanisms flush against one another for the initiation of hooks and latches forming a hard mate between the two vehicles. Again, the Soyuz TMA-22 docking over the South Pacific with the International Space Station at an altitude of 248 statute miles at 9:24 a.m. Moscow time on Wednesday, 11:24 p.m. Central Time Tuesday evening. Okay, do you see the displays and the commands? Yes, we are. Car 6 is being added. R6 command is sent. Deactivating TVS sent. R10 command was sent. We are deactivating the docking light. F18 command is sent. Давление в шар-баллоне 1 156, во втором 200, топливо 546. The propellant is 546, pressure in the pressure cone is 156 in the first one and 200 in the second one. So the electrical connector is connected, is mated. All right, we are expecting 13. Das russische Raumschiff mit 2 Kosmonauten und einem Astronauten an Bord hat die internationale Raumstation ISS erreicht. Die Soyuz-Kapsel dockte ohne Zwischenfälle an der ISS an. Die beiden Russen und der Amerikaner ergänzen die 3-köpfige Mannschaft an Bord der Raumstation, die dort bereits seit 161 Tagen in der Erdumlaufbahn arbeitet. Eine russische Soyuz-Kapsel mit 2 Kosmonauten und einem US-Astronauten an Bord hat erfolgreich an der internationalen Raumstation ISS angedockt. Die Soyuz legte planmäßig in 350 Kilometern Höhe an, teilte das Flugleitzentrum in Moskau mit. Die 3 Männer sollen etwa 5 Monate auf der ISS bleiben, um wissenschaftliche Experimente durchzuführen. Sie waren am Montag vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan gestartet. I'm standing by for the contact. Copy. The crosshairs are aligned. And docking confirmed. NASA astronaut Dan Burbank and Russian cosmonauts Anton Shkaplerov and Anatoly Ivanishin are settling into their new accommodations aboard the International Space Station. Their Soyuz spacecraft docked with the orbiting laboratory about 48 hours after its launch from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan, joining them with their fellow Expedition 29 members, Commander Mike Fossum, and flight engineers Satoshi Furukawa and Sergei Volkov. Those 3 ISS residents are scheduled to return to Earth on November 21st. Scheduled to launch to the station December 21st as Expedition 30 flight engineers are NASA astronaut Don Pettit, Russian cosmonaut Oleg Kononenko, and European Space Agency astronaut Andrei Kuipers. China's remote Gobi Desert. As you can see, there's no sign of any activity nearby and no obvious explanation as to their purpose. And here is another mystery pattern. Now, this one is in a circular shape, and a closer look reveals fighter jets right in the center. And then there's this. It's a massive neon blue structure, this one right here, and zoom in, and you can see what appears to be cooling towers. Now, these bizarre structures have triggered plenty of speculation, but no answers. Now, we do know this is not the first time Google Earth users have spotted bizarre structures
in remote areas of China. Now, back in 2006, they spotted this, and people thought it looked like a massive terrain model. So they started searching through Google Earth, and sure enough, they found a match. And if you look closely, the model, it matches an actual area of land near the border between China and India. Why is it there? We'll leave you to your own conspiracy theories. Back in January, this U.S. Congresswoman almost died in a shooting rampage. Gabrielle Giffords survived the assassination attempt, but she suffered a major brain injury. Deborah Farrick says the remarkable progress she has made over the last 10 months. Among the most powerful images recorded by Gabrielle Giffords' husband, astronaut Mark Kelly, is this one. It is going to get better. The video aired on ABC in a Diane Sawyer exclusive interview. Asked how she felt when her husband told her about the shooting that left 6 dead and 13 wounded. I cried. Died. Sad. Sad. Oh, sad. A lot of people died. Hurts your Yes, heart. yes. Tough. She tells ABC she remembers nothing from that day. That day is gone. Gone. Nor is she angry about it. No. Life. The home movies taken by Kelly in the last 11 months show how much music has helped Giffords' recovery, enabling her to find words after the shooting. I love you. Helping her remember songs. Let it shine, let it shine, let it shine. Excellent. Even coaxing her with the help of a therapist to take her first steps. Beautiful. The bullet tore through the left side of her brain, which controls speech and language. Giffords spends 2 hours with a therapist, learning to find words, make short sentences, and move her right side. Asked by ABC if she'll go back to Congress. No, better. It's better? She wants to get better. Better. You want to get better? Better. And so you think to yourself, I'll go back to Congress if I get better. Yes. Today, in a brief recorded message on her official Facebook site, Giffords tells her constituents she's anxious to get back to work representing them. I'm getting stronger. I'm getting better. I want to get back to work. Representing Arizona is my honor. The message coincides with a hearing on Capitol Hill in which a woman who witnessed the Giffords shooting asked for more stringent gun laws, including universal background checks. In the interview, Mark Kelly says the couple had been planning to have a baby through in vitro fertilization. Giffords was shot the week before that procedure was to have taken place. Deborah Farrick, CNN, New York. From this to this, a recovery that almost defies belief. 10 months after she was shot in the head at point-blank range, Gabrielle Giffords faces the cameras. How do you feel? Pretty good. Pretty good. Strong. She is a remarkable survivor, but this is the moment the Congresswoman learned that others had died in the shooting. Died. Sad. This was Gabby Giffords back in January, being sworn in as a third-term Congresswoman. And here she was in Arizona a week later, meeting constituents outside a supermarket. Moments after this picture was taken, a gunman opened fire, killing 6 people and wounding 14. A bullet passed right through the Congresswoman's skull, traveling the entire length of the left-hand side of her brain. This intimate footage was filmed by her husband. We see Gabby Giffords relearning how to walk and how to talk.
Her speech therapy even includes 80s pop. Girls, they wanna have fun. Oh, girls just wanna have fun. But there are setbacks too. However remarkable, this recovery is far from complete. And she was asked by ABC News whether she would run for re-election next year. She wants to get better. Better. And so you think to yourself, I'll go back to Congress if I get better. Yes, yes, yes. To millions here, she is already an inspiration, wherever the journey leads. Steve Kingston, BBC News, Washington. Sind es meist nur einzelne Wörter, mit denen sie der Reporterin antwortet. Knapp ein Jahr nach dem Attentat auf sie hat die US-Abgeordnete Gabrielle Giffords ihr erstes Fernsehinterview gegeben. Ein psychisch kranker Mann hatte ihr in den Kopf geschossen, die Kugel war in ihr Gehirn gedrungen. Seitdem kämpft die 41-Jährige um ihre Rückkehr ins Leben. Eine lächelnde und muntere Frau sitzt der Reporterin gegenüber. Gabrielle Giffords hat sich rasend schnell erholt. Wie geht es Ihnen? Gut, wirklich sehr, sehr gut. Die 41-Jährige wirkt hoffnungsvoll und stark. Stark. Vor 10 Monaten noch hatte sie eine Kugel im Kopf. Bei einem Amoklauf im Januar wurde die Demokratin lebensgefährlich verletzt. Der 22-jährige Jared Lee Lavner schoss Giffords bei seinem Amoklauf in den Kopf. 6 andere Menschen starben. Die 41-jährige überlebte mit viel Glück und durch die Leistung der Ärzte. Heute, 10 Monate nach der Tragödie, stellt sie sich gemein mit ihrem Mann, dem Astronauten Mark Kelly, den Fragen der Reporterin. Und als sie nach dem Tag gefragt wird, an dem das Attentat passiert, wird klar, dass die Erinnerungen bei ihr ausgelöscht sind. Können Sie sich an einen Mann mit Waffe erinnern? No. Es ist nichts mehr da von dem Tag? Nein. Dass bei dem Attentat 6 Menschen ums Leben gekommen sind, macht sie wütend. Viele Menschen starben. Tut Ihnen das weh? Ja, es tut weh. Vielleicht ist es ja gut, dass die Erinnerungen verschwunden sind. Mit viel Kraft hat Gabrielle Giffords es geschafft, ihr Bein im Laufe der Zeit zu trainieren. Jetzt kann sie mit der Hilfe ihres Mannes wieder die Post aus dem Briefkasten holen. Die Reha der 41-Jährigen wird noch lange andauern und auch ihre politische Karriere ist ungewiss. Aber immerhin, im August hatte die Demokratin unter großem Jubel ihrer Kollegen zumindest an einer Abstimmung im Kongress teilgenommen. Schlag auf das Weiße Haus in Washington. Dort hat ein Attentäter mindestens 2-mal auf den Amtssitz von US-Präsident Obama geschossen. Eine der Kugeln wurde in einem Fenster gefunden, das zum Wohnbereich der Präsidentenfamilie gehört. Das Sicherheitsglas hat das Projektil aber aufgehalten. Vermutlich sind die Schüsse bereits am Freitag abgefeuert worden. Zeugen berichten von 2 flüchtenden Fahrzeugen. Inzwischen nahm die Polizei einen Verdächtigen fest. Er hatte sich in einem Hotel versteckt. Die Ermittler fanden eine Kalaschnikow. In Pennsylvania hat die Polizei einen Mann festgenommen, der auf das Weiße Haus geschossen haben soll. Schon seit Freitag waren die Ermittler dem 21-Jährigen auf den Fersen. Doch wie gefährlich der Angriff wirklich war, haben Sicherheitsexperten erst später festgestellt. Mindestens eine Kugel steckt in einem Panzerglasfenster des Weißen Hauses. 4 Tage brauchten die Beamten, um sie zu finden. Es gab zwar Zeugenaussagen, wonach am Freitagabend Schüsse gefallen seien, aber erst jetzt wird klar, die Kugeln sind direkt bis an die Fenster von Obamas Wohnsitz gekommen. Das ist wirklich erstaunlich, wenn man bedenkt, dass der Geheimdienst hier überall ist. Ich dachte, die Sicherheitsvorkehrungen seien ausreichend, aber wenn Radikale etwas anrichten wollen, finden sie einen Weg. Oscar Ortega Hernandez wurde am Abend in einem Hotel in Pennsylvania verhaftet. Der 21-jährige Spanier soll der Schütze sein. Er gilt als geistig verwirrt und ist offenbar mehrfach vorbestraft. Beamte des Secret Service hatten am Freitagabend Schüsse gehört und beobachtet, wie ein Auto mit Vollgas davonfuhr. Das Auto fand die Polizei wenig später. Darin ein halbautomatisches Sturmgewehr. Seit Freitag wurde nach Ortega Hernandez gefahndet. Jetzt erfolgte der Zugriff. Mr. Hernandez hat bei der Festnahme keinen Widerstand geleistet. Präsident Obama und seine Frau Michelle waren nie in Gefahr. Am Freitag waren sie bei einem Basketballspiel in San Diego. It is perhaps the most closely guarded home in the world, but we now know the White House was hit by 2 bullets. Here, Secret Service agents inspect a balcony off the president's living quarters, where one of the rounds broke an exterior window, but was then stopped by a second layer of bulletproof glass. This is the suspect now being questioned by the FBI, 21-year-old Oscar Ortega Hernandez, whose image was circulated on Saturday. He was eventually recognized by staff at a Pennsylvania motel.
Personnel at the Hampton Inn in White Township contacted the state police and reported that Mr. Ortega Hernandez was in their lobby. State police personnel responded to the Hampton Inn and took Mr. Hernandez into custody without incident. The manhunt had begun after shots were heard close to the White House last Friday night. Nearby, the police recovered an AK-47 assault rifle, empty shell casings, and an abandoned car, which was soon linked to the suspect. President Obama was not at home at the time. That day, he traveled to the West Coast, where he attended a basketball game on board an aircraft carrier. So the president himself was never in danger, but all of this throws up an uncomfortable question for the Secret Service. If the bullets that hit the White House were indeed fired on Friday night, why did it take until Tuesday morning to find them? Steve Kingston, BBC News, Washington. Bei dem Pressetermin beim APEC-Gipfel auf Hawaii hatte, ging plötzlich alles flitzschnell. Hillary Clinton staunte nicht schlecht, als auf einmal ein halbnackter Mann mit einer Fackel durchs Bild lief. Die Außenministerin war ganz aus dem Häuschen. Das war toll. Ich hoffe, ihr habt das fotografiert, rief sie den Journalisten zu. Der flitzschnelle Ureinwohner hat es nicht nur der Außenministerin angetan. Im Internet läuft der Clip nämlich hoch und runter. Mehr als 40 Jahre nach ihrer historischen Mondlandung sind die Apollo-11-Astronauten Neil Armstrong und Buzz Aldrin mit der höchsten Auszeichnung des US-Kongresses geehrt worden. Die beiden ersten Menschen auf dem Mond erhielten die Goldmedaille des Parlaments. Rund 500 Millionen Menschen verfolgten am 20. Juli 1969 den Mondspaziergang von Armstrong und Aldrin vor dem Fernseher. Ungewöhnliche Verfolgungsjagd auf einem Highway hat 2 Polizisten im US-Bundesstaat Arizona ganz schön auf Trab gehalten. Schuld war dieser kleine Ausreißer. Die Beamten hefteten sich mit ihren schweren Maschinen an seine Fersen, doch der kleine Hund schaffte es immer wieder zu entwischen. Da war dann schon ganzer Körpereinsatz gefragt, wie wir hier auf den Bildern sehen. Schlussendlich konnte der Pfiffikus aber wieder seinem Besitzer überreicht werden. Der hatte zuvor einen Autounfall, wonach sein Hund dann das Weite gesucht hatte. They found the best evidence of water out in space is just beneath the surface of Jupiter's icy moon Europa. This is exciting because where there's water, there's potentially life. Daniel Griffiths has more. What secrets lie beneath the icy surfaces of Europa? Scientists say they may have found the best evidence yet for water on Jupiter's frozen moon. They suspect that a vast ocean lies beneath the thick crust of ice. Any liquid water could represent a potential habitat for life. The scientists analyzed images collected by the Galileo spacecraft launched in 1989. They've also based their findings on observations of similar icy terrains on Earth, such as these ice shelves in Greenland. Analysis of Europa's surface suggests plumes of warmer water well up beneath its icy shell, melting and fracturing the outer layers. Much more work is needed to confirm their theories, but scientists are excited. Europa is covered by a thick layer of ice containing a subsurface ocean and then a deeper rocky mantle and possibly iron core. We're excited about Europa because it represents a place that's somehow alien and yet strangely familiar, and may be a place where there's existence of life in the solar system today. The US and Europe are working on more missions to Europa and Jupiter's other moons. They hope to launch them either late this decade or early in the 2020s. Only then might we really know what lies beneath those icy wastes. Daniel Griffiths, BBC News. 神舟8号返回段落的一个精彩的集锦。那事实上，神舟8号返回的这个步骤呢，从昨天就已经开始了。它是从和我们的这个天宫1号分离的这个阶段开始进入了它的返回的程序。北京明白。这个画面呢，来自飞船太阳翼和轨道舱外的这样的一个外面的镜头所拍摄到的这个画面。
现在您看到有一个圆形的这个舱分开了，这其实就是我们的轨道舱和我们的返回舱分离的一个实时的画面。其实我们的这个神舟8号呢是由3个舱来组成的，包括轨道舱、返回舱和推进舱。那么首先第一步呢，就是返回舱和这个轨道舱要分离，然后在进行一定程度的这个调整之后呢，推进舱和返回舱要再一次的分离。你看到现在晃动的这个部分就是太阳翼帆板。的确，这一次在舱外的这些摄像机啊，是表现非常的优秀，给出了画面精度非常高的画面，这是远远超过以往的几次的。那么在我们的这个返回舱返回地球的同时呢，轨道舱其实会继续留轨工作一段时间。这是神舟8号的推进舱外的摄像机所传回的画面。北京明白。那么现在这些画面呢，其实是来自早些时候，大约在今天的19点多钟所发生的。好，这是推进舱和返回舱分离了。那您最终看到返回地球的呢，就是像一个倒扣的钟状的这样一个舱，那就是我们航天员的驾驶舱，也是它返回地球的这一部分。它有一个姿态的调整。很快，在玉门关的一个光学的望远镜已经找到了慢慢靠拢地球的我们的这个返回舱。那您现在看到的这个部分呢，是返回舱正在穿过大气层。它穿过大气层的时候，在外壳会产生上千度的高温，那么在它的上空会产生一个离子区，因此呢，在这个段落上，跟所有的这个画面，包括遥测的信号，它就暂时的跟这个地球失去了联系。那么这个阶段可能也是地面的测控人员最紧张的，只能等待的一个时段。在它穿越大气层，大概距离地面40公里的时候，才能穿出这个黑障区，重新跟地面建立联系。那么等到距离地表大约10公里的时候，伞就打开了。那么这一次打伞的这个过程呢，跟神七的区别是，它会前后打开4张伞，在牵引伞、减速伞和大伞之间多了一个铅顶伞，这也是这一次返回在飞船部分的一个改进。好，这个画面就是刚才您已经看到的，是由主着陆场的一个光学远红外的望远镜所拍摄到的神舟8号返回地球的过程。那么今天主着陆场的这个天气呢，也是非常的适应我们的神舟8号回家。影响到我们神舟8号回家的主要的天气因素呢，是地面的风速。那么它的最高限度是不能超过15米每秒。那么真实的主着陆场的当时的这个风速啊，只有4到6米每秒。落地了，您看到有一个光亮是在它距离地表1米的时候，它的反推火箭点火成功。Gentlemen, heroes or not, your acts were heroic.
And today we add you to the many honors, to your many honors, with respect and gratitude, the Congressional Gold Medal. The Gold Medal, Congress's highest expression of national appreciation for distinguished achievements and contributions, is presented to 4 storied NASA astronauts: John Glenn, Neil Armstrong, Michael Collins, and Buzz Aldrin. The Capitol Hill Awards ceremony was hosted by House and Senate leaders of both parties. Thank you all very, very much. We must consider ourselves among the most fortunate of all generations, for we have lived at a time when the dream became a reality, when we finally could travel above the atmosphere around the Earth, where we could establish laboratories in space and do research, and for the very first time in history, leave human footprints on some place other than Earth, as Neil and Buzz and Mike made their epic journey. The message they left on the lunar surface could be said of all our manned space travels. We came in peace for all mankind. Glenn was the first American to orbit the Earth, achieving the feat on board Friendship 7 on February 20th, 1962. On July 20th, 1969, Armstrong and Aldrin became the first humans to set foot on the moon, while Collins piloted Apollo 11's command module. Congressional gold medals have been presented 9 times for aviation and rocketry achievements. Today, for the first time, they are being given for achievements in spaceflight. The Apollo 11 crew is honored to receive the Congressional Gold Medal and accept, on behalf of our fellow Apollo teammates, all those who played a role in expanding the human presence outward from Earth, and all those who played a role in expanding human knowledge of the solar system and beyond. We thank the Congress very much. These are exciting times here at NASA, and this is an especially exciting day. Administrator and former astronaut Charlie Bolden helped roll out NASA's new online application process for its next class of astronauts. The class of 2013 will be chosen from among candidates who, for the first time, will apply for the exciting opportunity through the federal government's usajobs.gov website. You will be able to read about the NASA mission, learn a little bit about what it means to be an astronaut, and what the qualifications for the position are. Flight Crew Operations Director Janet Cavandi and 5 members of the recently graduated 2009 astronaut class participated in the announcement. You know, we're excited because bringing on a new NASA class means a couple of things. We've got more people to work with us to travel to and from the International Space Station. We've got new commercial vehicles coming online. The class of 2009 was the first to graduate astronauts who'll fly in NASA's new era of spaceflight, aboard commercial craft to the International Space Station, and NASA spacecraft on missions of exploration beyond low Earth orbit. We're excited about Europa because it represents a place that's somehow alien and yet strangely familiar, and may be a place where there's existence of life in the solar system today. Data from a previous NASA planetary mission, Galileo, have provided scientists evidence of what appears to be a body of liquid water just beneath the icy surface of Jupiter's moon, Europa. The data suggests that not only is the volume of this European subsurface ocean similar to that of the North American Great Lakes, but also that there is significant exchange between the moon's icy shell and the ocean beneath. You could view Europa as something like a great big battery. It's stored energy. And the question has been whether or not that stored energy is actually available for life on Europa. Launched by Space Shuttle Atlantis in 1989 to the most massive planet in our solar system, NASA's Galileo spacecraft has produced numerous discoveries about Jupiter and provided scientists decades worth of data to analyze. The U.S. Space Agency is looking for its next class of astronaut candidates, even though it can't get them off the ground by itself.
program is celebrating a big success. Its unmanned Shenzhou 8 spacecraft has just returned to Earth after 17 days in orbit. It performed docking practices, a critical step towards China's planned space station. And while things are looking up for China, NASA faces a cloudy horizon. John Zarella peers into the U.S. Space Agency's uncertain future. You judge, was this an honor or an obituary to the U.S. space program? Congress bestowed 4 American space heroes Wednesday with congressional gold medals. The crew of the first moon landing mission, Apollo 11, and John Glenn, the first American to orbit the Earth. Glenn spoke some of the same words he used 50 years ago before a joint session of Congress 6 days after his flight. As our knowledge of this universe in which we live increases, may God grant us the wisdom and guidance to use it wisely. Honoring John and Neil and Buzz and Mike was a worthy, long overdue gesture. But those days, Glenn in Friendship 7, then Armstrong and Aldrin walking on the moon, are a stark contrast to where things stand today. Liftoff of the Soyuz TMA-22 with Just a couple days ago, an American astronaut hitched a ride to the International Space Station on a Russian Soyuz rocket. With the shuttle retired, the Russians, at $50 million a ride, are the only ride in town. We're paying the price, NASA's top man says, for past indecision. The problem is that we being NASA, we the public, we Congress, the nation was not very disciplined in developing the replacement for shuttle so that we wouldn't find ourselves where we are right now. Budget cuts, waffling, and changes in direction are why NASA is where it is now. 4 years away from commercial companies being ready to fly astronauts to the station. At least 4 years away from the first test flight of a new NASA rocket. For the last man to walk on the moon, it's shocking how the tide has turned. We're ceding that leadership back to the same people by a different name. They're Russians today. They were Soviets then. But we're saying, okay, we've come from it, here it is, we're giving it back to you. The Chinese are in the space game as well. Some experts believe they are poised to pass us. But NASA remains ever optimistic, announcing it's accepting applications for its next astronaut class and releasing this astronaut sales pitch video. Your spaceflight experience begins right here, right now. The application reads, frequent travel may be required. Problem is, it won't be anytime soon. John Zarella, CNN, Miami.